Going to discuss fourth part of government schemes. In the last session, we discussed third part. Now, fourth part, government schemes. So probably 8 to 9 parts or sometimes even 10 parts will be there. So we'll cover each and every scheme. So here, from schemes, as I told you in the last class, your weightage will be 10% of your paper. 10% in the sense, 10 questions, huh? Mari? 6 and conclusion raagandi. If the exam is for 50 marks, 50 questions, 5 questions. If it is for 30, 3 to 4. In that way. Okay? So, here, this is the structure, right? Right? అక్కడ ఫోన్ తీసుకుంటా అది తీసుకొచ్చేసి రైట్. సో ఫస్ట్ part 4, first scheme. First listen to the scheme. Don't try to write entire content. Just focus on the crux, why it is in news and what is the importance of the scheme. PM-SREE. The main objective of PM-SREE is to update schools, upgrade schools. What is the meaning of update or upgrade here? So update in the sense, manaki existing schools ni develop cheyali. What is the objective here? Existing schools ni develop cheyali, right? So first, what is the name of the program? PM-SREE. What is the full form? PM Schools for Rising India. Right. Now, why it is in news? Kerala to sign MOU with the Center for Implementation of PM-SREE. First, let's see the article. Cabinet approves centrally sponsored scheme. I told you in the last class already. What is centrally sponsored? Centrally sponsored means funds shared between center and the states. If it is central sector, completely by central government. So PM-SREE, what is the full form? Prime Minister Schools for Rising India. So more than 14,500 schools across the country to be developed. How many schools they are going to develop? 14,500. It is a part of National Education Policy, NEP. NEP, National Education Policy, drafted, designed in 2020. Again, ikkada question padutundi. National Education Policy recommended by Kasturi Rangan Committee. Which committee recommended? Kasturi Rangan Committee. So with upgraded infrastructure and all, etc., the PM-SREE schools will create, nurture holistic ante 360 degrees, overall, well-rounded individuals equipped with 21st century skills, right? So provide mentoring leadership. So overall ga enti anante, first, what is PM-SREE? PM-SREE stands for Pradhan Mantri Schools for Rising India. What does the scheme means? Scheme focusing on developing existing schools, not to build new schools. Be clear, in PO you can expect statement based questions. The objective of the scheme is to construct new schools and antadu. No, developing existing schools. Suppose Telangana you have some 50-60 schools, then it develop chestaru with infrastructure and all. Next, upgraded infrastructure, matlab like benches, boards, digital boards, parks, play area, etc. Then holistic and 21st century skills. So like artificial intelligence, what type of technologies we need by next 10 or 15 years. Okay, visionary ga undalanamata. 21st century ki kavalsina skills. Like in our schooling we don't have AI. Now we have to learn AI. Right? Atla anamata. Right? PM-SREE provides mentoring, leadership quality also, leadership abilities also. Last, what is the scheme budget? Scheme budget in the 27,360 crores. And what is the duration? 5 years. From when to when? 22-23 to 26-27. Ante, first, even though scheme was announced in 2022, why it is important? Why we are learning it in 26? Rule number 1, scheme is in active mode. First point. Second point, and active phase lo undi kada, right? Second, news lo undi because which state recently signed? Keralam. Okay, right. So, ఇది మనకి స్కీమ్ గురించి. Equitable, inclusive, quality education, what we discussed so far, okay? So, in this way, they'll extract questions. So, once again, Kerala government signed MOU with Government of India. Scheme duration is 5 years from 22 to 27. Total budget 27,000 crore. What is the state share here? 18,128 crore. How many schools target to develop? 14,500. Silent liberties. Okay? Showcasing the implementation of National Education Policy. Okay na? Now, see, equitable, inclusive, quality education. Equitable. Equality is different. Equity is different.
ఈక్విటీ యాక్సెసిబుల్ టు ఆల్, ఈక్వాలిటీ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ సేమ్. ఈక్విటీ అని అంటే యాక్సెసిబుల్ టు ఎవ్రీ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ డెవలపింగ్ 21st century స్కిల్స్ ప్రమోట్ హాలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్, రైట్? సో ఫస్ట్ దీన్ని రాద్దాం, రాయండి. ఫస్ట్ పిఎం శ్రీ, దీంట్లో ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని రాయండి ఫుల్ ఫామ్తో పాటు, రైట్ ఆల్ ద పాయింట్స్. పిఎం శ్రీ, PM Shri, Kerala to sign MOU with the center for its implementation. Then launch in September 22. Launched in September 2022. Duration, budget, which is also very important. Duration, budget, which is very important. ఇవి బేసిక్ పాయింట్స్, ఇవి బేసిక్ పాయింట్స్. ఓకే, నౌ హౌ మెనీ స్కూల్స్ అయిపోయిందమ్మా ఇవన్నీ? యా, నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ అని రాసేయండి డైరెక్ట్గా, స్కీమ్ ఫీచర్స్, కీ పాయింట్స్ అని రాసేద్దాం, కీ పాయింట్స్ అన్ని రాసేద్దాం. ఫస్ట్ ప్రొవైడబుల్ ఫీచర్స్, ఈక్విటబుల్ ఇంక్లూజివ్ అండ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, ఈక్విటబుల్ ఇంక్లూజివ్ అండ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. Second, to develop 21st century skills. Third point akkarledu, you can skip third point, leave third point. Fourth point is very important, develop 14,500 schools. Develop 14,500 schools. డెవలప్ 14,500 ప్లస్ స్కూల్స్. అక్కడ బ్రాకెట్లో ఎగ్జిస్టింగ్ అని రాయండి, నాట్ న్యూ వన్, ఎగ్జిస్టింగ్. బ్రాకెట్లో రాయడం ఎగ్జిస్టింగ్, ఎగ్జిస్టింగ్, ఎగ్జిస్టింగ్. నెక్స్ట్ పాయింట్, అక్కడ లేని పాయింట్ ఒకటి రాయండి, వేర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్, లైక్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై, ఇంప్లిమెంటెడ్ బై, ఇంప్లిమెంటెడ్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లిటరసీ, Department of School Education and Literacy, implemented by Department of School Education and Literacy, Department of School Education and Literacy. Under Ministry of Education, Ministry of should be M by O, do not write Ministry. Under Ministry of Education, under Ministry of Education. రాసారా? పార్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020, పార్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020, పార్ట్ ఆఫ్ ఆ స్కీమ్ పిఎంసి, పార్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఎన్ఈపి, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020, 2020, 2020. బ్రాకెట్లో చైర్మన్ ఎవరు కమిటీకి? కస్తూరి రంగన్, రాయండి, రాయండి, బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి రాయండి. ఓకే, చైర్మన్ ఆఫ్ ద కమిటీ, చైర్మన్ ఆఫ్ ద కమిటీ డాక్టర్ కె కస్తూరి రంగన్, రీసెంట్గా చనిపోయారు ఆయన, డాక్టర్ కె కస్తూరి రంగన్, డాక్టర్ కె కస్తూరి రంగన్. ఓకే,
ఆయన ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ మటుకే ఇది తీసుకొచ్చారు. కే కస్తూరి రంగన్. రైట్, అయిపోయిందమ్మా, క్లియర్ కదా? సో కీ పాయింట్స్ అన్నీ వచ్చేసాయి మనకి. ఏం రాసాము ఇక్కడ స్కీమ్లో? పిఎంశ్రీ, విచ్ మినిస్ట్రీ? ఎడ్యుకేషన్. ఇంప్లిమెంటెడ్ బై హూమ్? ఇంప్లిమెంటెడ్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లిటరసీ. స్కీమ్ డ్యూరేషన్ ఏం రాసాము? 5 years. 5 yearsతో పాటు మీరు ఇయర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి రీజన్ చెప్తా. అక్కడ మనకి ఏ స్కీమ్ అయినా సరే ఇండియాలో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాదు, ఫినాన్షియల్ రూపంలో వస్తుంది. వాడు 23 నుంచి 5 years, 22 నుంచి 5 years కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఇయర్స్ క్లారిటీ ఉండాలి. 22, 23 to 26, 27. టోటల్ బడ్జెట్ ఎంత? 27,360 crores. అంటే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, స్కీమ్ ఎండింగ్ ఇయర్, స్కీమ్ బడ్జెట్ ఒకటే ఫిగర్, అంతేనా? 27కి ఎండ్ అవుతుంది, ఎండింగ్ దగ్గర నుంచి స్కీమ్ వాల్యూ స్టార్ట్ చేయాలి, 27,360. సో దట్ ఈస్ అ బెటర్ వే టు రిమెంబర్. క్లోజ్. రీసెంట్గా ఏ స్టేట్ సైన్ చేసింది? కేరళ. పిఎంశ్రీ ఎయిమ్స్ టు డెవలప్ న్యూ స్కూల్స్, ఎగ్జిస్టింగ్ స్కూల్స్ని డెవలప్ చేస్తుంది. రైట్, చలో క్లియర్, అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అయినాయి కదా మనకి ఇంకా. రైట్, చలో నెక్స్ట్ సెకండ్ స్కీమ్కి వెళ్దాం. సో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. ఒకసారి జాగ్రత్తగా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కనుక చూసుకుంటే, ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఏంటో చూద్దాం. మనకి ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎనర్జీస్ ఆఫ్ 2 categories, రెన్యూవబుల్, నాన్ రెన్యూవబుల్. రెన్యూవబుల్ వీ కెన్ రెన్యూ, నాన్ రెన్యూవబుల్ వీ కెనాట్ రెన్యూ. వాట్ ఈజ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ అంటే, ఇఫ్ వీ కన్జ్యూమ్ దోస్ రిసోర్సెస్ we cannot revive those. Like reproduction is not possible, regeneration is not possible, right? Say for example coal, ఇప్పుడు మార్నింగ్ అంతా ఎండగా ఉంది, we generated solar energy, 5:36కి సూర్యుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు, అరే మళ్ళీ రాడు, మనం కూర్చొని బయట బాధపడక్కర్లేదు, మళ్ళీ 6 అవ్వగానే మళ్ళీ అయినా ఎంట్రీ ఇస్తాడు, రైట్? వేరాస్ కోల్ ఇఫ్ we consume, once we are done with the consumption, it's not possible to generate. సో అందుకే నాన్ రెన్యూవబుల్. ఇదేంటి ఎగ్జాంపుల్? రెన్యూవబుల్. సో రెన్యూవబుల్కి నాన్ రెన్యూవబుల్కి డిఫరెన్స్ అది. ఫాసిల్ ఫ్యూల్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నాన్ రెన్యూ. సోలార్, టైడల్, విండ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రెన్యూవబుల్. న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఏ కేటగిరీకి వస్తుంది? న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఏ కేటగిరీకి వస్తుంది? నానా బటర్ నానా కాదు, కరెక్ట్గా చెప్పండి. రెన్యూవబులా, నాన్ రెన్యూవబులా? వై, హౌ? ఏదో ఒకటి చెప్పాలి. 10th కోవిడ్ బ్యాచ్ ఎవరైనా ఉంటే ముందు మర్యాదగా చేతులు ఎత్తా, నేను వాళ్ళని క్వశ్చన్ అడగడం మానేస్తా. చెప్పండి, రెన్యూవబులా, నాన్ రెన్యూవబులా? మా చెప్పండి, ఎందుకని? యురేనియము, థోరియం వాడతాం కదా, అవి అయిపోతే మళ్ళీ పరిస్థితి ఏంటి? అందుకే నాన్ రెన్యూవబుల్. సో న్యూక్లియర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నాన్ రెన్యూవబుల్. న్యూక్లియర్ అనేది రెన్యూవబుల్లోకి రాదు. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఫాజిలా, నాన్ ఫాజిలా? నాన్ ఫాజిలే, ఎందుకంటే కోల్ వాడట్లేదు కదా. సో ఇది నాన్ రెన్యూవబుల్ అయినప్పటికీ కూడా ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ. అంటే దీని ఎనర్జీ లైక్ వెన్ వీఆర్ జనరేటింగ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ కార్బన్ ఎమిషన్స్. సో హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లీన్ ఎనర్జీ. స్మోక్ రాదు, కార్బన్ ఎమిషన్స్ రావు. సో ఇట్ ఈస్ clean energy. So once let's summarize nuclear. Nuclear energy is a clean energy, non-fossil fuels, example of non-renewable energy. అర్థమైందా ఇక్కడ పాయింట్ ఇది? రైట్. నౌ ఇవన్నీ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పటికీ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అబౌట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఈజ్ వెన్ వీ జనరేట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇట్ మే రిలీజ్ రేడియేషన్స్. ఇట్ మే అని అంటున్నా బికాస్ న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ యాక్సిడెంట్స్, ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అందుకే దానికి చాలామంది భయపడతారు. And it needs heavy infrastructure, we need heavy investment for that. Like if we see the earliest nuclear power plants in India, we took the support of Russia. Kundamkulam nuclear project, Tamil Nadu, right? So at the same time, we don't have enough technology. That is the reason why so far in 2026, our nuclear energy generation is just 8 gigawatt. 8 gigawatt. What is our target by 2047? Our target is 100 gigawatt. Our target is 100 gigawatt by 2047. So our target is to generate 100 gigawatt of nuclear energy by 2047. ఇవి మనకి ఎగ్జామ్లో బేసిక్ పాయింట్స్. లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ మనకి న్యూక్లియర్ మీద హైలైట్ చేశారు, 5 స్మాల్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అని ఓవరాల్గా. ఇప్పుడు
వై న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్స్. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూద్దాం. లాస్ట్ వీక్ కరెంట్ అఫైర్స్లో హానరబుల్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ రిమూవ్డ్ బేసిక్స్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఆన్ న్యూక్లియర్ ఎక్విప్మెంట్. గుర్తుందా? కరెంట్ అఫైర్స్ మనం చదువుకున్నప్పుడు రైట్ బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీని రిమూవ్ చేశారు. రిమూవ్ చేసినప్పుడు మనకి న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అనేది అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గ్యారంటీ క్వశ్చన్ పడుతుంది. ఏంటి అసలు ఆ స్టోరీ ఏంటి అంటే లైక్ సమ్ ఆఫ్ యూ మే నో, సమ్ ఆఫ్ యూ మే నాట్ నో. వాట్ ఈస్ దర్ స్టోరీ? Nirmala Sitharaman ji removed all the basics customs duty on infrastructure equipment. For example, you people are constructing nuclear equipment, breeders kani, reactors kani untayi kada. For that you need spare parts. We are importing spare parts from foreign countries. So when we remove customs duty, the cost of spare parts will come down. So you can generate nuclear energy at lower cost. Lower cost ki generate cheyochu. Andukanesi. So first ippudu story ento chuddam. లాస్ట్ 1.5 year న్యూస్లో ఉంది. ప్రోటోటైప్ ఫాస్ట్ బ్రీడ్ రియాక్టర్ రీసెంట్లీ న్యూస్ అచీవ్డ్ ఫస్ట్ క్రిటికల్లీ ఆన్ 6th April. కలపాకం తమిళనాడు. బిల్ట్ బై భారతీయ నాభిక్య విద్యుత్ నిగమ్ లిమిటెడ్. కెపాసిటీ ఈజ్ 500 మెగావాట్. సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా కనుక చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద న్యూక్లియర్ పవర్ ఇండియా? ఈ ఆర్టికల్ న్యూస్లో ఉండడం వల్ల బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఎంటైర్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ జర్నీ ఆఫ్ ఇండియా కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో లెట్స్ హ్యావ్ అండ్ క్లిక్ గ్లాన్స్. వాట్ ఈస్ ద న్యూక్లియర్ జనరేషన్ కెపాసిటీ? ప్రెసెంట్ స్టేటస్ ఎంత? 8.78 gigawatt. How much electricity generation? 56,000 mega units. Share total. Suppose we are producing 100 units of current every day, 3 units coming from nuclear energy. Okay. Majority thermal, coal. Telusu kada? Coal nunchi undi. Right. Future expansion. By 2030 we want to reach 22 gigawatts. By 2047 we want to reach 100 gigawatt. That is the target. Next. 700 megawatt indigenous reactors, 1000 megawatt reactors, ఇవి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు టార్గెట్లో. నెక్స్ట్ వి సైన్డ్ 18 అగ్రిమెంట్స్ విత్ 18 కంట్రీస్. అక్కడ ఏముంది? న్యూక్లియర్ యూజ్ సివిల్ కనిపించిందా? దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఎవరైనా. ఓన్లీ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ షుడ్ బి యూజ్ ఫర్ పీస్ఫుల్ పర్పస్. సివిల్ న్యూక్లియర్ యూజ్ అంటే ఎస్ వీఆర్ మేకింగ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ for electricity generation, not for weapons or wars. Civil nuclear ante for the welfare of humans. Okay. Next, nuclear energy mission 20,000 crore budget announce chesaru. Idi important manaki. SMR, what is SMR? Small modular reactor. So 2033 kalla 5 SMRs manamu generate cheyali ani pettukunnam. So next, deento paatuga government of India allowing private players in nuclear energy. What is the scheme? Sustainable harnessing and advancement of nuclear energy, popularly called as Shanti Bill. Okay, right? What? See the third point. Ain't objective ఏంటిది? ఇంది allows private participation. Okay, so ఇది మనకు ఓవరాల్గా ఉన్నటువంటి న్యూస్ ఐటమ్. ఒకసారి చూద్దాం. Why we are discussing nuclear energy? Because Kalapakam in Tamil Nadu, that nuclear plant achieved criticality. Criticality in nuclear energy means we can start generation of power. Criticality అంటే పవర్ జనరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందని అర్థం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి అప్డేట్. సో రాయండి ఫస్ట్ heading nuclear energy. Heading nuclear energy in India. Nuclear energy in India. Nuclear energy in India. First point. Kalapakam nuclear plant in Tamil Nadu. Kalapakam nuclear plant in Tamil Nadu. Kalapakam nuclear plant in Tamil Nadu achieved criticality. అవును అవట్లేదు. ఇది కేబుల్ ఎట్లా పడుతుంది దీనికి? ఉంటే చూడండి. అచీవ్డ్ క్రిటికాలిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఇన్ ఇండియా. First nuclear power plant in India. First nuclear power plant in India. Tarapur
తారాపూర్, మహారాష్ట్ర. తారాపూర్, మహారాష్ట్ర. న్యూక్లియర్ పేరే అది, తారాపూర్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్. తారాపూర్, మహారాష్ట్ర, 1969. 1969. 1969. నెక్స్ట్, కుండంకులం న్యూక్లియర్ ప్రాజెక్ట్, KUNDA, కుండంకులం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రాజెక్ట్. KUNDA, కుండంకులం న్యూక్లియర్ ప్రాజెక్ట్ లేదా న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్. కుండంకులం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్. కుండంకులం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ built with the support of Russia. 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 Next, India's nuclear energy target. India's nuclear energy target, 100 gigawatt by 2047. 100 gigawatt by 2047. 100 gigawatt by 2047. Underline this one, very important. 100 gigawatt in 100 gigawatt by 2047. Next, criticality in nuclear energy means, criticality in nuclear energy means, criticality in nuclear energy means criticality in nuclear energy means generation of nuclear chain reaction. Generation of nuclear chain reaction. Generation of nuclear chain reaction. Generation of nuclear energy generation. Generation of nuclear chain reaction. Subheading పెట్టండి. కాలపాకం prototype fast breeder reactor. Subheading పెట్టండి. కాలపాకం prototype fast breeder reaction. See this one. Kalapakam prototype fast breeder reactor. Fast breeder reactor. Right. Under it. First 3 points కావాలి మనకి. First point. దాన్ని ఎవరు బిల్డ్ చేశారు? Built by భారతీయ నాభిక్య విద్యుత్ నిగమ్ లిమిటెడ్. ఫస్ట్ పాయింట్, built by భారతీయ నాభిక్య విద్యుత్ నిగమ్ లిమిటెడ్. భారతీయ నాభికీయ విద్యుత్ నిగమ్ లిమిటెడ్. కెపాసిటీ 500 megawatt electrical. Capacity 500 megawatt electrical. Capacity 500 megawatt electrical. Rasana? Next, subheading nuclear power in India. Last year bank exams RRB తారాపూర్ ప్లాంట్ ఎక్కడుందని అడిగారు. ఓకే, ఎక్కడుందో లేదా ఫస్ట్ ప్లాంట్ ఏదో అని అడిగినట్టున్నారు. సమ్ తారాపూర్ వాజ్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ RRB ఎగ్జామ్, రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్లో, స్టాటిక్ జీకే. సబ్హెడింగ్ పెట్టండి, న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఇన్ ఇండియా, న్యూక్లియర్ పవర్ జనరేషన్ ఇన్ ఇండియా. Subheading nuclear power in India. Nuclear power in India. First point, present capacity 8.7 gigawatts. 8.7 gigawatts. Target 22.3. Target 22.3. Target 22.3 by 2030. 31, I'm sorry, 2030, 31, 32. Target 22.3 gigawatt by 2031, 32. 22.3 gigawatt by 2030, 31. 31, 32, sorry. 31, 32.
Okay. Next, nuclear energy mission budget 20,000 crore. Next point, nuclear energy mission budget 20,000 crore. Nuclear energy mission budget 20,000 crore. Next, focus 5 small modular reactors by 2033. Focus 5 modular reactors. 5 modular reactors by 2033. Five modular reactors by 2033. Rasara, underline the word 5 because last year budget lo 5 target pettukunnam manam. We have target of 5 reactors, right? Next, subheading Shanti 2025. Last year launch chesaru December lo. Shanti Act 2025. Subheading pettandi. Put subheading. Shanti Act 2025. Right full form. Sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India. Sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India. Purpose ఏంటిదండి? Purpose modernizes nuclear laws plus private participation. Modernizes nuclear laws plus private participation. అంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళని కూడా అలౌ చేస్తున్నారు దీంట్లోకి. సో అలవింగ్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇట్, రైట్. ఇది మనకి ఓవరాల్గా క్లియర్. సో మనకి న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ లాస్ట్ టైం ఎక్స్పెక్ట్ చేసాను కానీ క్వశ్చన్ పడలేదు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో. ఓన్లీ ఒక క్వశ్చనే పడింది. బిల్ వచ్చేసి శాంతి బిల్ హైలైట్ అయింది, బట్ శాంతి బిల్ మీద క్వశ్చన్ పడలేదు. ఈ బిల్ కరెక్ట్గా డిసెంబర్ మంత్లో ఫ్రేమ్ చేశారు, నవంబర్ డిసెంబర్లో. బట్ అన్ఫార్చునేట్గా క్వశ్చన్ పోయాడు స్టాటిక్ జీకే కొట్టాడు. తారాపూర్ మీకు రాయిపించాను కదా, దట్ వాజ్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ RRB. రిమెంబర్, ఫర్ బ్యాంకింగ్ డోంట్ కన్క్లూడ్ దట్ ఐ విల్ గెట్ ఓన్లీ బ్యాంకింగ్ క్వశ్చన్స్. సీ ద SBI PO syllabus notification, general awareness, banking and finance. Next రాబోయే SBI clerk, general and banking awareness. IBPS, general and banking awareness. So you can expect questions from general awareness. 30% from banking, 70% from general. General includes static GK also. సో నేను ఓన్లీ బ్యాంకింగ్ చదువుతా, RBI సర్కిల్ చదువుతా, RBI రెక్టాంగిల్ చదువుతా, ట్రయాంగిల్ చదువుతా అని తిరక్కండి. వాళ్ళు అడిగింది మీకు రాదు, మీరు అడిగింది వాళ్ళు అడగరు. ఓకేనా? సో బ్యాంకింగ్ క్వశ్చన్ డిఫికల్ట్ టు ఆన్సర్. ఐ విల్ కవర్ బట్ స్టిల్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, హౌసింగ్ సెక్టర్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ హియర్? Swami. First let's understand what is the scheme. Swami. So here, launched in 2019, Swami provides last mile financial services to household projects. So for example, you want to buy a house, for that you need housing loan. So Swami, SWAMIH, aim is to provide housing finance. So 58,596 homes completed so far. So Swami 2 was also announced. Let's understand. Recently, Swami 2 was announced. Swami 2019, okay, launched in 2019, special window for affordable and mid-income housing. Next, Swami Fund 2, announced in budget 25-26. What is the purpose? To provide funding to housing projects. Right? So, ikkada unique objective chudandi. The aim is not to provide new loans. Mari? First point ఏముంది? Suppose you have started a house, you don't have money to construct the house. So, like మధ్యలో ఆగిపోయింది ప్రాజెక్ట్, దానికి ఇది బెనిఫిట్ అవుతుంది. సో ప్రొటెక్ట్ హోమ్ బయర్స్ ఇంట్రెస్ట్, రీస్టోర్ కాన్ఫిడెన్స్,
కీ ఫీచర్స్ ఏంటి చూసుకోండి. ఇది స్వామిహికి సంబంధించింది. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ స్వామి. స్వామి స్కీమ్ రిలేటెడ్ టు housing sector, last mile funding for stalled project. Suppose you constructed a project ఈ స్టేజ్లో ఆగిపోయింది, you need funding. Who will provide? Swami. Okay, they'll provide loan for only డెవలపింగ్ పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్స్కి మాత్రమే ఇస్తారు. ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు వాళ్ళు దాన్ని చూసుకుంటారు. ఓకేనా? సో గివెన్ ఓన్లీ ఫర్ పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్స్, నాట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో ఇది మనకి ఇచ్చారు. సరే, ఇది పక్కన పెడదాం. ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు? సెకండ్ది న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి మనకు వచ్చింది. స్వామి ఇనిషియేటివ్ వచ్చేసరికి 2019, లాంచ్డ్ ఇన్ స్వామి ఫండ్ 2019. సెకండ్ వర్షన్ వచ్చేసరికి 25-26లో లాంచ్ చేశారు. వెన్ వాజ్ సెకండ్ వర్షన్ లాంచ్? 25-26. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్. సరే, అన్ని పక్కన పెట్టండి, కీప్ ఇట్ అసైడ్. You have been to banking interview. You have how many of you from civil engineering in BTech? మీలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ ఎంతమంది చేస్తున్నారు? పర్లేదు, క్వశ్చన్ ఏమి అడగలేదు, చెప్పండి, ధైర్యంగా చెప్పండి, ఏం కాదు. 1, 2, ఓన్లీ 1 or 2 ఉన్నారు. ఓకే, రైట్, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఈజ్ హౌసింగ్ ఫినాన్స్ అని అడిగితే ఏం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? వాట్ ఈజ్ హౌసింగ్ ఫినాన్స్? శ్రీను అనుకుంటా ఫోన్ చేసి చూడండి. వాట్ ఈజ్ హౌసింగ్ ఫినాన్స్? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? హౌసింగ్ ఫినాన్స్ అంటే సింపుల్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేయండి. యూ కెన్ యూస్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్. సారీ. సో నా చూడండి, ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ హౌసింగ్ ఫినాన్స్ అని అడుగుతారు. హౌసింగ్ ఫినాన్స్ వెరీ సింపుల్, ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ గివెన్ టు హోమ్ లోన్ బయర్స్. హౌసింగ్ ఫినాన్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు గోల్డ్ లోన్ అంటే ఏం చెప్తారు అబ్బా మీరు? లోన్ టేకన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్టర్ మార్టిగేజింగ్ బై మార్టిగేజింగ్ గోల్డ్. సింపుల్ లాంగ్వేజ్. హౌసింగ్ లోన్, యూ హ్యావ్ టేకింగ్ లోన్ ఫ్రమ్ ఏ బ్యాంక్ ఫర్ న్యూ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్లాట్ ఆర్ ఫ్లాట్. ఇది మనకు అప్డేట్ ఇస్తారు. నీడ్ ఆఫ్ హౌసింగ్ ఫినాన్స్ ఏం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ హౌసింగ్ ఫినాన్స్? హౌసింగ్ ఫినాన్స్ ఎందుకు కావాలి? హౌసింగ్ ఇండస్ట్రీ ప్రొవైడ్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు అదర్ సెక్టర్స్. హౌసింగ్ ఎందుకు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అడిగానంటే, మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో, హౌ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్లో హౌ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ బ్యాంకింగ్. అర్థమైందా? బికాస్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ డిఫరెంట్ కోర్స్ ఇన్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద బ్యాంకింగ్. ఫస్ట్ అడుగుతారు వై బ్యాంకింగ్, ఆ ఆన్సర్ మనకు చెప్పాలి. Why banking? What is the purpose of banking? We are supposed to explain. Without why banking, see, when you join in a private company, question ఎవడతాడు, why you want to join in my company? అడిగినప్పుడు వీడు ఎందుకు అడిగాడు వై బ్యాంకింగ్ అనేసి? వై బ్యాంకింగ్ ఏం చెప్తారు ఆన్సర్? ఏదో చెప్తారు, ఆ టైంకి వదిలేసాను, టైం వేస్ట్ ఇప్పుడు అది, రైట్? సో యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్, బ్యాంకింగ్ స్ట్రీమ్ ఈస్ డిఫరెంట్, లైక్ బీటెక్ ఆర్ బిఎస్సి ఆర్ అదర్స్, రైట్? సో హౌ యూ include your knowledge, academic knowledge in banking. So civil engineers అన్నప్పుడు housing finance కి చెప్పొచ్చు, I can assess the viability of the project. If I invest in this project, will it be viable? Okay na? I can give quality loans because you are being a civil engineer, you can assess the cost of this project. అవునా కదా? క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ మీకు ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. లేదు సార్ చదువుకోలేదు, మేనేజ్మెంట్ కోట అన్నారు అనుకోండి, ఇంకా అంతకుమించి అది ఇంకా ఏం చేయాలి దాన్ని, ఎవరి చేతులు లేదు అది. బట్ జనరల్లీ యూ కెన్ అసెస్ బికాస్ మీకు ఎస్ఐఎం ఉంటుంది కదా, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో కొట్టుకోవచ్చు. సరే, ఓవరాల్గా ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హౌసింగ్ ఫినాన్స్ అంటే ఇట్ ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు అదర్ సెక్టర్స్. సెకండ్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హౌసింగ్ ఫినాన్స్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ ఇట్ ఫుల్ఫిల్స్ ద డ్రీమ్ ఆఫ్ మెనీ మిడిల్ క్లాస్. వై? రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈస్ వెరీ హై as it is reaching more than 10%. Simple. Last year, what is the land value of Amirpet? Our land value in Amirpet, 1 square yard. Imagine, anukondi, say, okay, 1 lakh anukondi. This year it is 1.5, 2 lakhs. Inflation is so high. Now, when the land value increases, automatically construction value also increases. Last year, flat cost వచ్చేసరికి say 70 lakhs. This year it is 90 lakh. 90 lakhs can we invest directly without loan? We have to take loan.
So we can fulfill our dream, home dream, housing dream with bank loan. Housing finance కంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఇండియాలో. హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ హ్యాస్ వాస్ట్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, గ్యారంటీగా క్వశ్చన్ అడుగుతారు మీకు, ఎస్పెషల్లీ ఏనా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ వెళ్ళినా, హెచ్ఎఫ్ఎల్, ఎల్ఐసి హెచ్ఎఫ్ఎల్ అయింది కదా రీసెంట్గా, అలాంటి ఎగ్జామ్స్లో మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ పడతాయి. హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అనేసి, రైట్? సో రాయండి స్వామిహ్. ఫస్ట్ ఫుల్ ఫామ్ రాయండి. స్వామిహ్ ఫుల్ ఫామ్ స్పెషల్ విండో. స్పెషల్ విండో special window for affordable and mid income housing, for affordable and mid income housing. Second point, launched in 2019, launched in 2019, launched in 2019. Next, Swami Fund 2, Swami Fund 2, Swami Fund 2, Swami Fund 2, announced in 25-26, announced in 25-26, announced in 25-26. Announced in 25-26. ఒక లైన్ గ్యాప్ ఇచ్చి హెడ్డింగ్ పెట్టి ఎయిమ్ లాస్ట్ 2 points. Last 2 points. రాసారా? స్వామి ఫండ్ 2 కార్పస్ ఎంత? 15,000 crore. రండి, స్వామి 2 కార్పస్ 15,000 crore. కార్పస్ అంటే ఎంత అమౌంట్ కేటాయించారు. సపోజ్ వెన్ యూఆర్ గివింగ్ లోన్ టు ఏ స్టాల్డ్ ప్రాజెక్ట్ యూ నీడ్ ఫండింగ్ కదా. సో ఫండింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? 15,000 crore కార్పస్, 15,000 crore కార్పస్. కార్పస్ దాని కింద పాయింట్ additional 1 lakh stalled housing units, additional 1 lakh stalled housing units, additional 1 lakh stalled housing units. ఆ క్వాంటిటీ రాయండి స్కీమ్స్కి. additional 1 lakh stalled housing units. రాసారమ్మా? అయిపోయిందా? సెకండ్ స్కీమ్. సో సెకండ్ స్కీమ్ కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ మనకి అది, రైట్? క్లియర్? సో అంతే, సరిపోతుంది మనకి, ఇంకేం అవసరం, కొత్త పాయింట్స్ ఏం లేవు, సరిపోతుంది. స్వామి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి, పర్పస్ ఏంటి, కార్పస్ ఎంత, టార్గెట్ ఎంత, అంతే. మెయిన్ పాయింట్స్ అన్నీ వచ్చేసి చాలు, ఇంకా అంత లెంత్ రాయకండి, చాలు సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ స్కీమ్ కనుక చూసుకుంటే స్కీమ్ పేరు పిఎంబీజేపీ. వాట్ ఈస్ పిఎంబీజేపీ? ప్రధాన్ మంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి పరియోజన. The main objective of PMBJP scheme is
to provide medicines at low cost. Every medicine has generic name, chemical name or brand name. Okay na? Right? Brand name. Ante meaning enti? Like fever ochindi ipudu. Medication name eskuntaru? Dolo. Dolo is a brand name. But what is the generic name? Paracetamol. PCM. You can use Calpol also. Dolo ne kaadu. You can use Calpol also. What is Calpol? PCM 650 only. But Dolo is a brand name. So here, generic means chemical formula, brand name means that brand name. We identify medicine based on the brand name. Takkan Dolo అని చెప్పారు. Dolo is not a formula. That is name of the brand. Okay. So Dolo కాదు Calpol వేసుకోవాలంట. మీకు ఏం తెలియదు డోలోనే వేసుకోవాలి అని అంటారు. అరే డోలో క్యాల్పాల్ బోత్ ఆర్ సేమ్, PCM ఓన్లీ, పారాసిటమాల్, రైట్? ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో మెడిసిన్స్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ. మెడిసిన్ ఇన్ఫ్లేషన్, హెల్త్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ వెరీ హై. డయాగ్నోసిస్ చేసిన డిసీజ్ కంటే దాన్ని క్యూర్ చేసిన మెడిసిన్స్కి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి. సో పూర్ పీపుల్ కెన్ నాట్ ఎఫర్ట్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిసైడెడ్ టు లాంచ్ PMBJP. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ స్కీమ్ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ మెడిసిన్స్ అట్ అఫోర్డబుల్ కాస్ట్. లైక్ ఇప్పుడు చూస్తే ఒక మెడిసిన్ ఎందుకు అంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుందంటే, సపోజ్ యు ఆర్ ఎ డాక్టర్, ఐఎమ్ ద మెడిసిన్ మేకర్, యు ఆర్ ద పేషెంట్. నా మేము నలుగురు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ ఫీవర్ వస్తే యూ సజెస్ట్ డోలో నేనంట, యూ సజెస్ట్ క్యాల్పాల్ అని మీరంటారు. బట్ అన్ని కామన్ పారాసిటమాల్. మనలో ఎవరు ఎక్కువ కమిషన్ ఇస్తే డాక్టర్ ఆ పేరు రాస్తారు ప్రిస్క్రిప్షన్ మీద. ట్రూ, నథింగ్. అంత మెడికల్ ఎథిక్స్ అయితే బొక్కలేదు, అన్ని సొల్లు కబుర్లే. మెడికల్ మాఫియా మామూలుగా ఉండదు మన దగ్గర. ఓకే, దే ఎక్స్ప్లాయిడ్ ద పేషెంట్స్, నో డౌట్. ఎక్స్ప్లాయిడ్ అంటే ఇంకా లైక్ లీచెస్, జలగల్లాగా దోచుకుంటారు వీళ్ళు. మన దగ్గర డబ్బులు దొబ్బుతారు, మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్, మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు దొబ్బుతారు. అంటే వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ వాళ్ళది ఉంటుందిలే, నేను లక్షలు పెట్టి చదువుకుంది నీకు ఫ్రీగా చేయడానికి బిజినెస్ ఇది. దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ పాయింట్, యూ కెనాట్ సే రాంగ్ అని. కానీ ఆడ పాయింట్ ఆడికి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే, టు సేవ్ మిడిల్ అండ్ లోవర్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్, PMBJP తీసుకొచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద కీ ఆబ్జెక్టివ్? రైజ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ జనరిక్ మెడిసిన్. వాట్ ఈస్ జనరిక్ మెడిసిన్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్రాండ్ నేమ్ యూ కెన్ యూస్ ఫార్ములా, కెమికల్ ఫార్ములా. డోలో 4 రూపీస్ 3 రూపీస్ ఉంటుంది, PCM 1 రూపీకే వస్తుంది. అంటే దాదాపు 300-400% వేరియేషన్ ఉంటుంది మార్జిన్లో. నెక్స్ట్, ఎంకరేజింగ్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఫర్ జనరిక్ మెడిసిన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటనంటే, వెన్ యూ గో టు ఎ డాక్టర్ విల్ రైట్ బ్రాండ్ నేమ్. దట్ ఈజ్ అగెయిన్స్ట్ మెడికల్ ఎథిక్స్. ఇప్పుడు మెడికల్ షాప్కి వెళ్తావు, ఆడేమంటాడు, ఈ ట్యాబ్లెట్ లేదు ఇంకోటి ఇమ్మంటావు అని అడుగుతాడు. మనం ఏది తక్కువ అంటాం, నా దగ్గర ఉన్నదే తక్కువ అంటాం, అయితే అదే అంటాం. ఓకే, జనరిక్ నేమ్ అంటే ఏంటనంటే, కెమికల్ ఫార్ములా రాస్తే పేషెంట్ ఏ బ్రాండ్ కావాలంటే ఆ బ్రాండ్ తీసుకుంటాడు. నువ్వు బ్రాండ్ నేమ్ రాసడం వల్ల అదే తీసుకుంటాడు. సో దానివల్ల వీడికి మార్జిన్ వస్తుంది అనేది వీళ్ళది. ఓకే, వీళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అని అంటే, అప్పుడు మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ మా దగ్గరికి రారు, మెడికల్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్తారు. మెడికల్ షాప్ వాడికి డబ్బులు ఇచ్చి, అరే అది తీసుకొస్తే ఈ టాబ్లెట్ అయినా నీడికి ఇస్తారు డబ్బులు, ఎటైనా కూడా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అని. అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది, నేనే అమ్ముతానని చెప్పి తీసుకొచ్చింది PMBJP. జన్ ఔషధి కేంద్రాస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. ఎన్హాన్సింగ్ యాక్సెసిబిలిటీ అండ్ అవైలబిలిటీ, లో కాస్ట్కే మెడిసిన్స్ ఇచ్చేటువంటి ప్రోగ్రామ్. సో ఫస్ట్ ప్రధాన్ మంత్రి జన్ ఔషధి ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో రీసెంట్గా 18,000 మనకి కంప్లీట్ చేశాము. చూడండి, ప్రధాన్ మంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి పరియోజన. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్? అడ్వాన్సింగ్ అఫోర్డబుల్ అండ్ ఈక్విటబుల్ హెల్త్ కేర్. సో ఓవర్ 18,000 జన్ ఔషధి కేంద్రాస్. 18,000 జన్ ఔషధి కేంద్రాస్ అంటే మెడికల్ షాప్స్. 18,000 medical shops supply quality generic medicine at 50-80% of lower price. Government aim enta 25,000 కేంద్రాస్ by when? March 27. ఆ టార్గెట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకేనా, రైట్? నెక్స్ట్, SC, ST, ఉమెన్, దివ్యాంగజంగ్, వెటరన్స్ అంటే ఆర్మీ రిటైర్డ్. స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్ అప్ టు 2 lakh to establish కేంద్ర. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ జన్ ఔషధి కేంద్ర, యూ విల్ గెట్ ఇన్సెంటివ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, రైట్? క్లియర్? నెక్స్ట్, జన్ ఔషధి సువిధ శానిటరీ నాప్కిన్స్ అట్ 1 రూపీ యాప్. ఓకే, ఇది ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి స్కీమ్ గురించి చూద్దాం. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎవరు చేస్తున్నారు ఏంటి చూడాలి ఇక్కడికి, రైట్? క్లియర్? సో ఫస్ట్ దీని గురించి రాయండి. ఫస్ట్, ప్రధాన్ మంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి పరియోజన.
ఓకేనా? ప్రధానమంత్రి భారతీయ జనౌషధి పరియోజన, అడ్వాన్సింగ్ అఫోర్డబుల్ అండ్ ఈక్విటబుల్ హెల్త్ కేర్. సో ఫస్ట్ రాయండి ఎయిమ్. ఎయిమ్ ఎయిమ్ రైజ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ జనరిక్ మెడిసిన్స్. రైజ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ జనరిక్ మెడిసిన్స్. రైజ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ జనరిక్ మెడిసిన్స్. ఎంకరేజ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఫ్రమ్ మెడిసిన్స్. ఎంకరేజ్ ప్రిస్క్రిప్షన్. మొన్న కూడా కాఫ్ సిరప్కి ఇచ్చింది కదా గవర్నమెంట్, నోటీస్ ఇచ్చింది కదా. ఎంకరేజ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఫర్ జనరిక్ మెడిసిన్స్. ఎంకరేజ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఫర్ జనరిక్ మెడిసిన్. Encouraging prescriptions for general medicine, generic medicine, I'm sorry, generic medicine. రాసారా? నెక్స్ట్ అక్కడ కాపండి, ఈ టార్గెట్స్ రాయండి. ఓవర్ 80 at present 18,000 జన ఔషధి కేంద్రాస్. At present 18,000 జన ఔషధి కేంద్రాస్. At present 18,000 జన ఔషధి కేంద్రాస్. At present జన ఔషధి అంటే మెడికల్ షాప్స్. At present 18,000 జన ఔషధి కేంద్రాస్. మీరు కావాలంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళాక కొడితే నియరెస్ట్ మెడికల్ షాప్ మీకు తెలుస్తుంది. ఆల్రెడీ మీరు బయట చూసే ఉంటారు ఇవి, ఈ మెడికల్ షాప్స్ని. బయట మోడీ ఫోటోతో అమ్ముతారు వీటిని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ రాయండి. ఎయిమ్ టు ఓపెన్ 25,000 కేంద్రాస్. ఎప్పటి వరకు? March 27. రాయనమ్మా, ఆ టార్గెట్ రాయండి. ఎయిమ్ టు ఓపెన్ 25,000 కేంద్రాస్. ఎయిమ్ టు ఓపెన్ 25,000 కేంద్రాస్ by 2027 March. Underline this one. Next, right, third point. For women, SC, ST, Divyangjan and veterans. For women, SC, ST, Divyangjan and veterans. For women, SC, ST, Divyangjan and veterans. Special incentive up to 2 lakhs. Special incentive up to 2 lakhs. Special incentive up to 2 lakhs. Special incentive up to 2 lakhs to establish kendras. To establish kendra. To establish kendras. To establish kendras. Next, last point. Scheme implemented by. Scheme implemented by. Scheme implemented by Pharma and Medical Device Bureau of India. Pharma and Medical Device Bureau of India. Pharma and Medical Device Bureau of India. రాసారా? డన్ అమ్మ, అయిపోయింది అది. ఓకే, రైట్. సపోర్ట్. సో చూసుకోండి, ఇంప్లిమెంటెడ్ బై జన్ ఔషధి కేంద్రాస్, డిస్కౌంట్ కానీ టార్గెట్ 25,000 కేంద్రాస్ బై 2027. రైట్? ఓకే, సుగమ. రైట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బర్నింగ్ టాపిక్, షోర్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్. సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఐడియా ఉందిగా మనకి.
సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సినేషన్ క్యాంపెయిన్ రీసెంట్గా లాంచ్ చేశారు. ఫస్ట్, ఇండియా లాంచ్డ్ ఫ్రీ నేషన్ వైడ్ హెచ్పివి, ఓకే, హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ వ్యాక్సినేషన్ ఫర్ 1.15 crore girls aged 14, aiming to prevent cervical cancer, right? Single dose of, what is the name of the vaccine here? Gardasil 4 provides 93 to 100% effectiveness against the HPV types responsible for cervical cancer. Okay, right? First, nationwide rollout, free vaccination, prevent cervical cancer, reduce mortality. So vaccination peru Gardasil, single dose istaru, effectiveness is 100% up to. Eligible girls aged 14 years. Those ante 14 years low vallu, aged 14 years. Okay, those turning 15 within 90 days also eligible. Intensive 90-day drive. Okay, tarvata manaki istaru. Okay, right? Cervical cancer చూసుకున్నట్టయితే caused by HPV, human papilloma virus, right? ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి అప్డేట్, రైట్? సో చూడండి, కాంటెక్స్ట్ అండ్ లాంచ్, ఇది పర్పస్ ప్రివెంట్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్, వ్యాక్సిన్ నేమ్ గార్డాసిల్, సింగిల్ డోస్ విల్ బి గివెన్. సో ఫర్ హూమ్ టర్నింగ్ 15 within 90 days ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్. అంటే ఏజ్ 14 years వరకు ఇస్తారు. 15 ఎంటర్ అయితే ఇంకా మన దగ్గర తెలుసుగా డౌట్లు మామూలుగా రావు. ఎగ్జామినేషన్లో నాట్ లేటర్ దాన్ నాట్ బిఫోర్ దాన్ అంటే సార్ నీ 8లో పుట్టారు, నాకు ఎగ్జామ్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉందని అడుగుతారు. అక్కడ నాట్ లేటర్ దాన్ నాట్ మోర్ దాన్ అని ఇచ్చినప్పుడు చూసుకోవాలి కదా, మమ్మల్ని అడగాలి, అది వాళ్ళ రూల్. అది నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇది, నాకు ఎలిజిబిలిటీ ఉందా అని అడుగుతారు. ఓకే, ఆ టైప్ అనమాట. సో ఏజ్ ఎంత అంటే 14, కంప్లీట్ అయిందా అంటే మొన్నే కంప్లీట్ అయింది మళ్ళీ వస్తుంది అని అంటారు. కంప్లీట్ అయిందా వస్తుంది, వచ్చి కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఓకే అంటే కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఇంకా వస్తుంది, ఈ టైప్ అంటారు. మన మామూలుగా ఉండే డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు మన దగ్గర, ఓకే అట్లా అనమాట. అందుకని 15 years వచ్చిన వాళ్ళు 90 days కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, రైట్? ఇది మనకి ఇచ్చింది. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, రైట్ డౌన్. ఫస్ట్ రైండి, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సినేషన్ క్యాంపెయిన్ లాంచ్డ్. లేదా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సినేషన్ రాయండి. సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సినేషన్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సినేషన్. cervical cancer vaccination. First point, launched by PM Modi on February 28th, 2026. Launched by PM Modi on February 20th, 2026 at Ajmer, Rajasthan. At Ajmer, Rajasthan. At Ajmer, Rajasthan. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ పడుతుంది. స్కీమ్ ఎక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేశారు, దీన్ని లాంచ్ చేశారు? అజ్మీర్, రాజస్థాన్. నెక్స్ట్, ఎయిమ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అమాంగ్ ఉమెన్. ఎయిమ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అమాంగ్ ఉమెన్. ఎయిమ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అమాంగ్ ఉమెన్. Prevention of cervical cancer among women. Vaccines at free of cost at government facilities. Vaccines at free of cost. Vaccines at free of cost at government facilities. Vaccines at free of cost at government facilities. Next, eligibility. 1.15 crore girls aged 14 years. Eligibility 1.15 అయితే అడగరు, బట్ స్టిల్ రాయండి. 1.15 crore girls aged 14 years. $1.15 crore girls aged 14 years. Next, girls who turn 15 within 90 days. Girls who turn 15 within 90 days of the launch also eligible. Girls who turn 15 within 90 days of the launch.
Girls who done 15 days, 15 within 90 days of the launch will also eligible. Also eligible. Also eligible. సో కీ పాయింట్స్ అని రాసాం. ఎక్కడ ఎవరు క్రైటీరియా ఏంటి, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, బేసిక్స్ అయితే అన్ని రాసాం. ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా ఉందా రాయండి. ఫీచర్స్: వ్యాక్సిన్, సింగిల్ డోస్, వ్యాక్సిన్, గ్యాడాసిల్, సింగిల్ డోస్, ఎఫెక్టివ్నెస్, రైట్. ఎలిజిబిలిటీ రాసుకున్నాము. ఇంటెన్సివ్ 90-day డ్రైవ్ రాయండి. ఇన్సెంటివ్ 90-day డ్రైవ్ రాయకపోయినా పర్లేదు, అదేం పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్టాటిక్ పార్ట్ రాయండి. ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ రాయండి చాలు. కాస్డ్ బై హెచ్పివి టైప్ 16-18 అప్రాక్సిమేట్ 80 కేసెస్. గ్యారంటీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్లో. ఇది హెల్త్ ఉమెన్ సెంట్రిక్ ప్రోగ్రామ్. ఇది రాజారా క్లోజ్ అయిపోయింది. హెచ్పివి హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ ఏ అవసరం లేదు ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిల్, హోప్ యు నో దిస్. వాట్ ఈస్ దిస్ బిల్? వికసిత్ భారత్ గ్రామీణ్ రోజ్గార్ యోజన. ఓకే రైట్. సో ఏ బిల్ ప్లేస్లో వచ్చింది? ఇది ఎంజీ నరేగా ప్లేస్లోకి వచ్చింది. వాట్ ఈజ్ ఎంజీ నరేగా? మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎంజీ నరేగా గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ వెళ్దాం. ఇమాజిన్ దిస్ ఈస్ ద విలేజ్, సే అమీర్పేట్ విలేజ్. యు ఆర్ ద విలేజర్, సర్పంచ్. ఓకే, సర్పంచ్ అండ్ విలేజర్స్. ఇన్ అవర్ విలేజ్ వీ హ్యావ్ సీన్ లార్జ్ స్కేల్ మైగ్రేషన్. లార్జ్ స్కేల్ మైగ్రేషన్. ఎందుకు ఊరు వెళ్ళిపోతున్నారంటే నో ఎంప్లాయ్మెంట్, నో మనీ. ఫర్ బెటర్ లైవ్లీహుడ్ we are leaving our village. Now what I thought, if I can provide employment in this village, you will not leave this village. శ్రీమంతుడు మూవీలో చూసారా, ఆడు కౌంట్ చేస్తూ ఉంటాడు బయటికి వెళ్ళిపోయి ఉంది, రైట్? అట్లా. సో హియర్ ఇఫ్ ఐ ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐ కెన్ స్టాప్ మైగ్రేషన్, రైట్? ఆలోచించాను. బట్ ఇక్కడ ఏం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తాం? ఐ కాంట్ ఇన్వైట్ కంపెనీస్. బీయింగ్ ఎ వెరీ స్మాల్ సర్పంచ్, ఐ కాంట్ బ్రింగ్ మైక్రోసాఫ్ట్, ఐ కాంట్ బ్రింగ్, ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఐ బ్రింగ్, మనం మైక్రోసాఫ్ట్ అవి తెలుసు కదా ఇంకా. సో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ లేబర్ వర్క్ లైక్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రోడ్స్, డ్యామ్స్, వాట్ ఎవర్ వీ రిక్వైర్డ్. సపోజ్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎ స్కూల్, I have to bring labor from outside to construct a school. If you contribute, we can get school for our children and you can get also livelihood. School అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ రోడ్స్, నెక్స్ట్ ప్లాంటేషన్, నెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ డ్యామ్స్, వాట్ ఎవర్ ఇలా ఉంటాయి. దీన్ని తీసుకొద్దామనేసి హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, దెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు డిజైన్ చేశారు. దట్ ఈస్ ఎంజీ నరేగా ప్రోగ్రామ్ 2005. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ అన్స్కిల్డ్ లేబర్. చాలా క్లియర్గా వినాలి, వర్డ్స్ ఇక్కడ చాలా కేర్ఫుల్గా యూజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఎంజీ నరేగా ఈజ్ ఫర్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్, నాట్ అర్బన్. దిస్ ఈజ్ అన్స్కిల్డ్ లేబర్ లైక్ హూ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ హార్డ్ వర్క్. స్కిల్డ్ కార్పెంటర్స్ వాళ్ళు రాకూడదు, అన్స్కిల్డ్ హార్డ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు, గంపలు ఎత్తి మోయడాలు ఉంటాయి కదా ఆ టైప్, అన్స్కిల్డ్ హార్డ్ వర్క్ షిప్. ఓకే, నౌ బోత్ ఉమెన్ అండ్ మెన్ ఇద్దరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. 33% ఆఫ్ ద బెనిఫిషరీస్ మస్ట్ బి ఉమెన్.
స్కీమ్లో దీంట్లో సపోజ్ ఇవాళ నాకు ఒక 100 మెంబర్స్ కావాలి. వై యూ నీడ్ సార్? ఐఎమ్ లేయింగ్ ఏ రోడ్ ఫ్రమ్ అమీర్పేట్ టు ఎస్ఆర్ నగర్. ఐ నీడ్ 100 మెంబర్స్. 100 మెయిల్ తీసుకెళ్ళా. ఈ అమ్మాయి వచ్చి ఆపింది. సార్ ప్లీజ్ స్టాప్. ఎస్, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్? సార్ యాజ్ పర్ ఎంజీ నరేగా 33% షుడ్ బి ఉమెన్. సో ప్లీజ్ టేక్ ఉమెన్ ఆల్సో. సో 100 మెన్లో నుంచి 33 మేల్ కావాలి ఇప్పుడు. సో 33 మేల్ తీసి ఉమెన్ తీసుకోవచ్చు. అంటే 33% బెనిఫిషరీస్ మస్ట్ బి ఉమెన్. సో యూ విల్ గెట్ రేట్ కార్డ్. సో ఆ రోజు రేట్ ఎంత ఉంటే ఆ రోజు మీకు లేబర్ రేట్ అంత వస్తుంది. ఇఫ్ గ్రామసభ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫెయిల్ టు ప్రొవైడ్ వర్క్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ మస్ట్ గివ్ క్యాష్ కాంపెన్సేషన్. సార్ ఇవాళ మాకు వర్క్ లేదు, ఎట్లా? అయితే యూ హ్యావ్ టు గెట్ మనీ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, రేషన్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కూడా. అంటే ఇది ఒక గవర్నమెంట్ వచ్చి ఇంకో గవర్నమెంట్ తీసేయడానికి లేకుండా దీన్ని యాక్ట్ చేశారు. వాట్ ఈస్ దట్ యాక్ట్? ఎంజీ నరేగా. లాస్ట్లో ఏ అంటే యాక్ట్ కదా, మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ యాక్ట్ పార్లమెంట్లో చేశారు. సో ఇది ప్రోగ్రామ్. నౌ వాట్ ఆర్ ద లూప్స్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? ఫస్ట్, ఇది పాజిటివ్, ఇండియానికి అంతా బాగుంది, గుడ్, మా ఊరు డెవలప్ అయిపోయింది అనుకుంటాం. ఫస్ట్ సర్పంచే ఫస్ట్ కల్ప్రిట్ ఇక్కడ. పంచాయత్ సెక్రటరీ, విఆర్ఓ, సార్ దిస్ మంత్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ సే 2 lakhs. వై? సార్ ఫర్ ఎంజీ నరేగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ వర్క్. సార్ డూ వన్ థింగ్, గివ్ మీ 1 lakh, యూ కీప్ 50,000 విత్ యూ, షో ద గవర్నమెంట్ దట్ దిస్ వర్క్ ఎంటర్లీ డన్ బై దీస్ పీపుల్, వీ హ్యావ్ గివెన్ ద క్యాష్. సార్ అవసరం లేదు, 50,000తో నలుగురిని పిలిపించి పని చేపిస్తా, ఈ పని మొత్తాన్ని ఇంతమంది చేశారని చూపించు, టైమ్ అండ్ వర్క్. ఈ నలుగురు పిలిపించానబ్బా, ఆ గోడ కట్టించా, ఫోటో తీపిచ్చా, మీ అందరి రండి గ్రూప్ ఫోటో దిగుదాని వచ్చా, గ్రూప్ ఫోటో దిగారు, కల్టిఫిట్లో వర్కౌట్ అయిపోయిందో దిగినట్టు గ్రూప్ ఫోటో దిగారు. దిగిన తర్వాత గవర్నమెంట్కి పంపించంట, సార్ దీస్ మెనీ వర్కర్స్ ఎంగేజ్ ఇన్ దిస్ మచ్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ అని చెప్పి డబ్బులు చూపించావు. వీళ్ళందరికీ డబ్బులు ఇచ్చారా? ఎస్ సార్, ఎవ్రీ వన్ సెకండ్ మనీ సార్, మనీ మై పాకెట్, పంచాయతీరాజ్ సెక్రటరీ పాకెట్, వాళ్ళు పంచుకున్నారు. సో ఫుల్ స్కామ్ జరిగింది ఎంజీ నరేగా. అండ్ మోర్ ఓవర్, వైల్ గివింగ్ డైలీ వేజ్ టు లేబర్ ఆన్ రేట్ కార్డ్, హౌ మచ్ ఎ ఉమెన్ షుడ్ గెట్, సే 300 to 350 rupees, depends from state to state. 350. She came to the work, I have given 200. Sir, this is injustice sir, you are supposed to pay me 350. చేస్తే చేయి, లేకపోతే మానే, నువ్వు కాకపోతే వేరే వాళ్ళని పిలిపిస్తా, అవుట్ అని చెప్పారు. ఆప్షన్ లేదు, పావర్టీ. సో యాక్సెప్టెడ్. కరప్షన్. సో ఎంజీ నరేగాలో మామూలు కరప్షన్ జరగలేదు, ఫుల్ కరప్షన్ జరిగిందని చెప్పి రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి. నౌ మోడీ గవర్నమెంట్ వచ్చి దీన్ని మారుద్దాం అనుకున్నారు. హీ డిసైడెడ్ టు చేంజ్ ద ప్రోగ్రామ్. వెన్ హీ డిసైడెడ్ టు చేంజ్ ద ప్రోగ్రామ్, వాట్ హీ హాస్ డన్, యాజ్ ఇట్ మేడ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్, వీ కెనాట్ abolish or cancel this program. So what he has done, he has introduced DBT, direct benefit transfer. Previously cash వచ్చేది కదా, ఇప్పుడు మీ అకౌంట్లోకి డబ్బులు పడాలి. మీ అకౌంట్లోకి డబ్బులు పడితే మీరు తిరిగి ఇస్తారా? అస్సలు ఇయ్యం, రైట్? సో డీబీటీ, కరప్షన్ రెడ్యూస్ అయింది. స్టిల్ ఫేక్ బెనిఫిషరీస్ని యాడ్ చేశారు, రైట్? ఫేక్ బెనిఫిషరీస్ మీన్స్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు వర్క్, బట్ ఫోర్స్ఫుల్లీ మీ పేర్లు ఇచ్చేయండి, ఇప్పించా, అమౌంట్ వచ్చి మేము పంచుకున్నాం 50-50. అర్థమైందా? స్టిల్ కరప్షన్. సో టు రిమూవ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కరప్షన్, రీసెంట్లీ ఇన్ 2025, వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హెస్ డన్, ఎంజీ నరేగా హెస్ బిన్ రీప్లేస్డ్ విత్ విబి రామ్జీ, వికసిత్ భారత్ గ్రామీణ్ రోజ్గార్ అజీవికా మిషన్. ఓకేనా? ఇది దీని ఫుల్ ఫామ్ అనమాట. సో చూడండి ఒకసారి, ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ చూద్దాం, తర్వాత వద్దాం. ఫీచర్స్. వాట్ ఈస్ విబి రామ్జీ బిల్? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏముంది ఇక్కడ, రీప్లేసెస్ ఎంజీ నరేగా. ఎంజీ నరేగాని రీప్లేస్ చేసింది. సెకండ్, ఎంజీ నరేగా ప్రొవైడ్స్ వర్క్ ఫర్ 100 days, బట్ విబి రామ్జీ ప్రొవైడ్స్ వర్క్ ఫర్ 125 days. ఓకే, ఇది ఒక చేంజ్ ఉంది. ఫోకస్ ఆన్ 4 areas. మొన్నటిదాకా మేము గోడ కట్టాం, చెట్లు పెట్టాం, మొక్కలకు నీళ్ళు పోసాం, అట్లా కాదు. నేను చెప్పిన వర్క్ నుంచి మీరు వర్క్ చేయాలి. రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వెల్స్, పాండ్స్, డ్యామ్స్, రోడ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ లైవ్లీహుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చేది. దెన్ క్లైమేట్ రెసిలియన్స్, సోలార్ ప్యానెల్స్, విండ్ ఎనర్జీ, ఇవి ఫ్యూచరిస్టిక్ వెళ్ళారనమాట. నెక్స్ట్ లోకల్ ప్లానింగ్. సో మీరు చేస్తున్న పని శాటిలైట్ ద్వారా టార్గెట్ చేస్తారు. ముందు అక్కడ ఏముందో మీరు ఫోటో పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రా ఏం చేస్తుంది? హైడ్రా సింపుల్గా, వాట్ ఈస్ హైడ్రా? టెల్ మీ. హైడ్రా ఈజ్ అ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ, ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ లేక్స్ ఫ్రమ్ ఇల్లీగల్ ఎన్రోచ్మెంట్, అంతే కదా?
నా ఈ బిల్డింగ్ ప్లేస్లో లేక్ ఉందని మీరు చెప్తారా? నేను చెప్తానా? ఎట్లా తెలుసు? 2015 గూగుల్ మ్యాప్స్లోకి వెళ్తారు. గూగుల్ మ్యాప్స్లో ఇక్కడ లేక్ ఉందా లేదో తెలిసిపోతుంది. లేక్ ఉంది. 18కి వచ్చేసరికి లేక్ కనిపించట్లేదు, లేక్ ఈజ్ మిస్సింగ్. ఆ లేక్లో బిల్డింగ్ వచ్చింది, నోటీస్ మనకు వస్తుంది. ఇప్పుడు అవునా కదా? ఇప్పుడు లాజిక్ ఆలోచన, కామన్ సెన్స్ ఎప్పుడైనా యూజ్ చేశారా మీరు? ఇక్కడ ఆ బిల్డింగ్ ప్లేస్లో లేక్ ఉందని మీకు ఎట్లా తెలిసింది? మీకు ఎలా, హైడ్రాకి ఎలా తెలిసింది? లాజిక్ అప్లై చేశారా? మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 14 తర్వాత బిల్డింగ్సే టార్గెట్ చేస్తున్నారు. 80s 90s పట్టుకోండి, ఎందుకంటే ప్రూఫ్ లేదు. అప్పట్లో గూగుల్ శాటిలైట్ లేదు. ఫస్ట్ నుంచి లేదు సార్, ఉంది ప్రూఫ్ చూపించు. శాటిలైట్ వచ్చేయడానికి మనం బిల్డింగ్ కట్టేసాం, సో ఇమేజ్ లేదు. 14 తర్వాతే శాటిలైట్ ఇమేజెస్ క్యాప్చర్ చేసాయి. మీరు కావాలంటే డేటా చూసుకోండి, 14 తర్వాత నుంచే మీకు దొరుకుతున్నాయి. ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని పోస్ట్ 14 ఉన్నాయి, రైట్? దీనికి ఎలా లింకప్ చేస్తున్నారు? ఆ టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ కాబట్టి లింక్ 14 తర్వాత కాబట్టి అలా తీసుకున్నారు. బట్ అది కాదు కేసు అక్కడ. సో కేసు ఏంటంటే శాటిలైట్ ఇమేజెస్. సో ఆ గోడ అక్కడ లేదు, ముందు కట్టించా, ప్రూఫ్ ఏంటి? అగో గోడ ఉంది, అట్లా కాదు, శాటిలైట్ ప్రూఫ్, నువ్వే చేయించావు అనేసి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సపోర్ట్ అగ్రికల్చర్ వర్క్ పాజ్ ఇన్ 60 days. సో మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ రూరల్ ఏరియా ఇన్ నాన్ అగ్రికల్చర్ సీజన్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక కాజ్ ఉంది. ఏంటి? మీరందరూ రూరల్ ఏరియా, ఖరీఫ్లో యు ఆర్ వెరీ బిజీ. వై? సోయింగ్, ప్రీ సోయింగ్ కనబడుతుంది కదా. ఆఫ్టర్ ఖరీఫ్ మీ పరిస్థితి ఏంటి? పంటలు వేయరు కదా ఇంకా. సో ప్రొవైడ్స్ ఇన్కమ్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ నాన్ అగ్రికల్చర్ సీజన్, రైట్? నెక్స్ట్, ఫండింగ్ కానీ ట్రాన్స్పరెన్సీ కానీ, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మొన్నటిదాకా ఫండింగ్ మొత్తం సెంటర్ మీద పడేది, ఇప్పుడు సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ చేసుకున్నాయి. చూడండి అక్కడ సెంట్రలీ స్పాన్సర్డ్ స్ట్రక్చర్ షేడ్ విత్ సెంటర్ స్టేట్. ఓకే, రైట్? ఇది నా డిఫరెన్స్ ఏంటి చూడండి. ఎంజీ నరేగా ఎన్ని డేస్కి ఉంది ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ వికసిత్ భారత్? సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ అండ్ స్కాటర్డ్, ఏం పని చేయాలి, ఏం తెలియదు. 1 step ఫార్వర్డ్, 2 step బ్యాక్వర్డ్, రిజల్ట్ ఆక్వర్డ్. ఓకే, వేర్ ఇస్ ఇక్కడ డిఫైన్. అందుకే చెప్తా, వెన్ యూ నో ద సిలబస్ యూ నో వాట్ టు స్టడీ. ఏం చేస్తారంటే వెళ్దాం, ఏదో చెప్తా, రాసుకున్నాం, వచ్చాం ఏదో జీవితానికి, అంతే. అలా కాదు, స్కీమ్ ఏంటి, మనకు సిలబస్ ఏంటి తెలియాలి, రైట్? ఎంజీ నరేగా వర్క్ అంటే ఇదే. ఓకే, చూడండి, సెంటర్ బేర్స్ అన్స్కిల్ వేజ్ కాస్ట్. అన్స్కిల్డ్ అని చెప్పాను కదా మీకు, ఓన్లీ ఫర్ నాన్ స్కిల్ పీపుల్. ఓకే, స్టేట్ కాస్ట్ షేరింగ్. ఒకప్పుడు మనకి 60-40 ఉండేది, తర్వాత సారీ అసలు లేదు, ఇప్పుడు 60-40కి మార్చారు. ఓకే, నెక్స్ట్, పాజ్ విండో. సో ఇక్కడ 60 days పాజ్ విండో ఇచ్చారు. అంటే అగ్రికల్చర్ టైంలో మీరు ఎంజీ నరేగా వర్క్ చేయక్కర్లేదు, వికసిత్ భారత్ వర్క్ చేయక్కర్లేదు, రైట్? సో డిమాండ్ బేస్డ్ ఫండింగ్, నార్మేటివ్ ఫండింగ్, ప్రిడిక్టబిలిటీ బడ్జెటింగ్, గ్రామ పంచాయత్ కంట్రోల్, ఇది మాత్రం టోటల్గా కమాండ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లానింగ్ ఇలా ఇచ్చారు దీనికి. ఇది ఎంజీ నరేగా. ఓకే, సో ఫండింగ్ ఎలా ఇచ్చారు? ఫర్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ 90:10, లైక్ అదర్ స్టేట్స్ 60:40, యూటీస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ 100. ఓకేనా? ఇలా మనకి చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు, రైట్? సో ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ విబి రామ్జీ, విబి రామ్జీ బిల్ 2025. VB Ramji Bill 2025 replaces MG Narega, replaces MG Narega, replaces MG Narega, replaces MG Narega. The next point రాయండి. MG Narega enacted in 2005. MG Narega enacted in 2005 provides rural employment for unskilled labor, for unskilled labor, for unskilled labor, for unskilled labor. Next, VB Ramji 4 priority areas. VB Ramji 4 priority areas. ఆ 4 points రాయండి. విబి రామ్జీ 4 priority areas. రైట్ దోస్ 4. సింప్లీ రైట్ మా వాటర్ సెక్యూరిటీ, బ్రాకెట్లోనూ రాయకండి, జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సింప్లీ రైట్ వాటర్ సెక్యూరిటీ, రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అదే
Don't write what is there in brackets. Just for your understanding. Ante. Water security, core rural infrastructure, livelihood related, climate resilience work. Climate resilience work. Kasara? మైపోయిందా? నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ విబి రామ్జీ. ఫీచర్స్ ఇది చాలా క్లియర్గా రాయండి. ఫీచర్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్ అక్కడ ఆల్రెడీ రాసాం కదా మనం, ఇది అక్కర్లేదు, డబుల్ పాయింట్స్ అవుతాయి. ఫీచర్స్ అని రాసి ఇవి రాయండి. రైట్ సెకండ్ పాయింట్, బట్ డోంట్ రైట్ థర్డ్ పాయింట్ అగైన్. థర్డ్ పాయింట్ ఆల్రెడీ రాసాం కదా, ఫోకస్ ఏరియాస్. సో రిపీట్ చేయకండి, డబల్ అవసరం లేదు. రైట్ ఓన్లీ నెంబర్ 2, 1 and 3 డోంట్ రైట్. 2 రాసారా? ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ, సరే రండి పర్లేదు. Point number 4, 1 and 3 don't write, you already written. Point number 4, point number 4, రాసారా? Five and 6, సెవెన్ అక్కర్లేదు, డోంట్ రైట్ 7. సింపుల్గా చెప్పంటే యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రాసుకోండి, అందులో టెక్నాలజీ ఇన్కార్పొరేట్ ఉంది, రాయకపోయినా పర్లేదు. 8th one రాసుకోండి, సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్ స్ట్రక్చర్. Centrally sponsored structure.
ఏది యాక్ట్ అయిపోయింది, అది యాక్ట్ చేశారా? జూలై నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ మనకి ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేస్తున్నారు జూలై నుంచి, కొన్ని జూన్లో స్టార్ట్ అయిపోయాయి. యాక్ట్ అయిపోయింది ఇది. ఓకే, లాస్ట్ మనకి మాన్సూన్ సెషన్స్ అయ్యాయి కదా, వింటర్ సెషన్స్, డిసెంబర్లో పుతిన్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అయింది. రైట్, 5th పాయింట్ చూసుకోండి ఒకసారి. 5th, 6th, 8th అయిపోయిందా? ఈ డిఫరెన్స్ తర్వాత వద్దాము. ఫండింగ్ ప్యాటర్న్, ఫండింగ్ ప్యాటర్న్, ఫండింగ్ ప్యాటర్న్. నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ 90:10, అదర్ స్టేట్స్ ఇక్కడ 90 అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, 60 అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, 100 అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఫండింగ్ ప్యాటర్న్. అయిపోయిందా? అయిపోయిందా ఫండింగ్ షేరింగ్? రైట్, క్లోజ్. అక్కడ కాపండి. పేపర్ 2 halfsగా డివైడ్ చేసుకో, ఎక్కువ వద్దు, 3 points చాలు మనకి. 3 points. జస్ట్ 3 points రాయండి. ఫస్ట్ పాయింట్లో రాయండి. ఈ పాయింట్, ఇది, ఈ 3 points తీసుకోవాలి. ఎంజీ నరేగా డిఫరెన్సెస్లో ఫస్ట్ ఆ 3 points అండి. 100 days, మల్టిపుల్ అండ్ స్కాటర్డ్ కేటగిరీస్. రైట్, ఓన్లీ దీస్ 3 points. 1, in RRB PO they may ask you the question, if you are from rural background they may ask you, have you heard about MG నరేగా? రూరల్ నుంచి వచ్చి ఎంజీ నరేగా తెలియదు అంటే నమ్మడాడు. Under days, center bears unskilled wage cost, state bear unemployment allowance, no explicit statutory pause window. కరెక్ట్గా దానికి ఆపోజిట్ సైడ్లో విబి రామ్జీ గురించి రాయాలి. అవే పాయింట్స్కి ఆపోజిట్. ఆల్రెడీ క్లారిటీ వచ్చిన వాళ్ళు రాసేసుకోవచ్చు, ఏమొద్దు. అక్కడ 125, 100 ఉంది కదా, ఇక్కడ 125 days అంతే. మల్టిపుల్ స్కాటర్డ్ కాదు, 4 sections కేటగరైజ్ చేశారు కదా, అవి పేర్లు రాయక్కర్లా. నో ఎక్స్ప్లిసిట్ పాస్ విండో కాదు, 60 days పాస్ విండో ఉంది కదా, సింపుల్. 1, 2, 3.
మొత్తం రాయక్కర్లేదమ్మా, బోర్డులోనూ రాసుకుంటే చాలు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ రాసాం కదా, జస్ట్ కంపారిజన్ అంతే. There 100, here you have to write 125 days. There you have 4 areas. There you don't have, here you have 4 areas, clearly defined. No explicit pause. Here you have 60 days pause. That's it. Very important scheme. You can expect in the coming exams, this one also. If not in exams, you can expect an interview also. Recent IDBA లో క్వశ్చన్ అడిగారు ఒక స్టూడెంట్ని. ఓకే, రీసెంట్ IDBA ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ డన్, గో ఫర్ ఎ బ్రేక్, విల్ డిస్కస్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్.
Next. So we are done with VB Ramji. Next one is Swadesh Darshan scheme. So see the basic information, not important, just for passing purpose. Swadesh Darshan. Swadesh, that means to promote spiritual, cultural tourism in India. Swadesh Darshan promotes tourist circuits. Now, what is tourist circuits? Let's go for a cultural point of view, cultural, spiritual point of view. Take the case study of Lord Sriram. ఆయన పుట్టింది పెరిగినటువంటి ప్లేసెస్, అలాగే వనవాసంకి వచ్చింది. లైక్ ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ దోస్ ప్లేసెస్, అయోధ్య, దెన్ అలా ఆయన నడుచుకుంటూ సీతమ్మ వారిని వెతుక్కుంటూ భద్రాచలం, శ్రీలంక అలా వెళ్ళారు కదా. అలా ఆయన కవర్ చేసిన ప్లేసెస్ అన్నిటికీ శ్రీరామ్ సర్క్యూట్గా పెట్టారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు విజిట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఆల్ దోస్ ప్లేసెస్, యూ కెన్ గో త్రూ దిస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద బుద్ధిస్ట్ సర్క్యూట్, బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ బుద్ధ, లుంబిని టు హిజ్ ఎన్లైటన్మెంట్ ప్లేస్, పీపల్ ట్రీ, బోధ్గయా, అట్లా అనమాట. సో ఇలా థీమ్ బేస్ ప్రోగ్రామ్స్ని తీసుకొస్తారు. ఇది స్వదేశ్ దర్శన్. వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్? డెవలప్ టూరిజం ప్లస్ డెస్టినేషన్, లోకల్ ఎకానమీ, స్కిల్స్, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ప్రొటెక్ట్ కల్చర్ అండ్ నేచర్, ఇలా మనకి ఇస్తారు. సో అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ జస్ట్ ఒకసారి సర్క్యూట్స్ చూద్దాం. బుద్ధిస్ట్ సర్క్యూట్. వాట్ ఈస్ బుద్ధిస్ట్ సర్క్యూట్ ఇయర్? Gautam Buddha born in Lumbini, then he left the court, he left the royal palace, then he has been to Bodh Gaya, People Tree, Bihar, where he got enlightenment. Then he came to Sarnath, gave his first lecture. Then his death, Mahaparinirvana, Stupa. Ila. Apart from that, wherever he roamed, ఆయన ఎక్కడెక్కడ తిరిగారు, ఎక్కడెక్కడ కలిసారు, ఎక్కడెక్కడైనా రిలీజియస్ లెక్చర్స్ ఇచ్చారు. Similarly, Ramayana. Now, if you don't want any spiritual, if you want to recreation, coastal circuit, beaches, from Kolkata to Chennai, all the beaches. Desert, Thar Desert, Himalayan circuit, you can see all the Himalayan states. Northeastern circuits. Then wildlife circuit, you can visit only national parks, like there are some nature lovers. Tribal culture. So in this way, this Swadesh Darshan program focus on these many circuits. So simple ga rayandi. Swadesh Darshan. Swadesh Darshan. Launched in 2015. Swadesh Darshan scheme. Swadesh Darshan scheme. Launched in 2015. 2015. 2015. Next. Aim to develop tourism infrastructure. To develop tourism infrastructure. To develop tourism infrastructure. To develop tourism infrastructure. Next. Under Ministry of Tourism, implemented దగ్గర Ministry of Tourism, Ministry of Tourism, Ministry of Tourism. Next, tourist circuits, ఇవి రాయండి. Tourism circuits.
అన్ని రాయద్దు, ఒక 3-4 రాసి అదర్స్ ఆర్ ఎక్సెట్రా అని పెట్టండి. అన్ని టైప్స్ మీకు అడగడు, జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అంతే. ఇది ఇబ్బందిగా ఉందంటే ఇక్కడ ఇలా రాసుకోండి, జస్ట్ ఇక్కడ ఒక 3 రాసుకోండి, ఒక 2-3 రాసుకుని ఎక్సెట్రా అని పెట్టండి అంతే, జస్ట్ టు గెట్ క్లారిటీ వాట్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ అని చెప్పడానికి అంతవరకే. దెన్ జస్ట్ ఒక 2-3 రాసి ఎక్సెట్రా ఎగ్జాంపుల్ అంటే రాసుకోండి సరిపోతుంది అంతే. ఓకేనా, రైట్. జనరల్గా క్వశ్చన్ పడదు, నేను లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్గా చూశాను, దీని మీద క్వశ్చన్ లేదు, బట్ స్టిల్ చెప్పలేం, ఎందుకంటే రీసెంట్గా మళ్ళీ 26లో న్యూస్లోకి వచ్చింది అందుకనేసి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్, ఆది కర్మయోగి అభియాన్. ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ బికాస్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ కాబట్టి మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ విందాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్? ఆది కర్మయోగి. The main objective of this program is to empower tribal leadership. To empower tribal leadership. So, ఇందులో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ స్కీమ్ లాంచ్ చేసింది ఎవరు? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్. దెన్ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్, ఫర్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ట్రైబల్స్. So, world's largest tribal grassroots level program. So, tribals can participate in the program. Tribals can learn leadership skills and they can govern their own. Like tribal panchayats, hamlets ఉంటాయి కదా, for that, right? నెక్స్ట్ కవరేజ్ ట్రైబల్ 30 లార్జెస్ట్. ఓకే, లీడర్స్ ఇక్కడ దీనికి వస్తారు మనకి. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ అండ్ కోర్ ఐడియా? కోర్ ఐడియా ఈజ్ లోకల్ లీడర్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి, గవర్నెన్స్ మీన్స్ పీపుల్ సెంట్రిక్, వాట్ డూ యూ వాంట్, ఓకే, దాని నుంచే తీయాలి. దెన్ ఇన్క్లూజివ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ రాయండి ఆది కర్మయోగి, ఆది కర్మయోగి అభియాన్. Adi Karmayogi Abhiyan launched by Ministry of Tribal Affairs. Aim nature baduluga aim National Program for Tribal Development. National Program for Tribal Development. National Program for Tribal Development. Right? Chal, a point chal, first 3 points chalu. Next. Key principles, Seva, Sankalp, Samarpan. What are the key principles? Seva, service, Sankalp, Samarpan. So write all the 3 key points or key principles of the scheme. Asera? Done? ఇంకా అవసరం లేదు, ఇవేం అవసరం లేదు, జస్ట్ చదువుకుని వదిలేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, మెయిన్ కోర్ ఐడియాస్ రాస్తే చాలు అంతే, ఇంకేం అవసరం లేదు ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మిషన్, దీన్ని రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద మిషన్ ఇయర్? నేషనల్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ మిషన్. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద టెక్నికల్ టెక్స్టైల్. So technical textiles is high performance textiles. What we have wore is completely non-technical. Technical ante for example, ee dress toti we can't go to fire safety operations. Avuna kada? Ee dress toti we can't do any other hot activities
సమ్మర్లో కానీ దీంట్లో కానీ కుకింగ్ కానీ అంటే మాస్ లెవెల్ కుకింగ్ రెస్టారెంట్స్లో కానీ అక్కడ స్పోర్ట్స్ ఆడడానికి కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీన్స్ వేసుకుని క్రికెట్కి వెళ్ళారనుకోండి అంత కంఫర్ట్ అనిపించదు బికాస్ రన్నింగ్ కానీ ఇది కానీ వెయిట్ అనిపిస్తుంది స్పోర్ట్స్కి ఎక్స్క్లూజివ్లీ హ్యావ్ అ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ షుడ్ బి లైట్ వెయిట్ షుడ్ బి డ్యూరబుల్ షుడ్ బి ఈజీ టు డ్రై దానికంటే కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి అక్కడ సో ఆల్ దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ సో వాట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఇన్నోవేట్ కొలాబరేట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ సో హియర్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ అంటే ప్రొటెక్టివ్ గేర్ ఎగ్జాంపుల్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది కదా అని చెప్పి ఈ షర్ట్ వేసుకుని పోలేం ఆపదు ఓకే బుల్లెట్ ప్రూఫ్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఆర్ ఏదైనా హీట్ ఆబ్జెక్ట్ పడ్డప్పుడు ఈ డ్రెస్ ఆపలేదు మనల్ని లైక్ టెక్నికల్గా ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఉండాలన్నమాట సో అలాంటి టెక్నికల్ని డిఫెన్స్కి వాడేటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్ డిఫెన్స్ టెక్స్టైల్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ కాంబాట్ డ్రెస్సింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ సెరిమోనియల్ డ్రెస్ ఇస్ డిఫరెంట్ కిచెన్ డ్రెస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఓకే 4 types ఆఫ్ యూనిఫామ్ ఉంటుంది డిఫెన్స్లో సో హియర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా is focusing more on national technical textile mission. That means India has the vast potential in developing technical textiles. As we are the largest producers of cotton, we are the second largest producer of silk and other fabrics. We have high potential in order to make these technical textiles. So government wants to promote these kind of activities. The food what we eat, the dress what we wear. Only 2 sources we have, animal, plant. డ్రెస్ కూడా అంతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కాటన్ వేసుకున్నాను అనుకోండి ప్లాంట్ ఇఫ్ ఐ వేర్ సిల్క్ వూల్ యానిమల్ సిల్క్ యానిమల్ అంతే కదా డ్రెస్ కూడా 2 categories ఉన్నాయి థర్డ్ కేటగిరీ డ్రెస్ వచ్చేసరికి టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ మేడ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ల్యాబొరేటరీస్ స్పోర్ట్స్ వేర్ ఇఫ్ వేర్ స్పోర్ట్స్ వేర్ అది ప్లాంట్ యానిమలా రెండు కాదు ఇండస్ట్రియలీ మేడ్ అలా అనమాట ఓకేనా సో టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ రైట్ డౌన్ నేషనల్ టెక్నికల్ textiles mission national technical textile missions so first understand what are technical textiles are used for a specific purpose like agriculture in agriculture in order to cover the plants this type of agriculture protection we can see in Israel okay Israel lo climate resilient ఉంటాయి అవి అక్కడ టెంపరేచర్ ని దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాయి with the help of sensors so those kind of roofs mostly you observed in nurseries idea ఉందా next healthcare during COVID-19 healthcare equipment is totally different వాళ్ళ షూస్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వాళ్ళు మనం వేసుకున్నట్టుగా క్రాక్స్ థాంగ్స్ ఫ్లిప్ ఆన్స్ వేసుకెళ్ళారు అనుకోండి ఏముంది సర్జికల్ బ్లేడ్ జారి కింద పడింది కాలు మీద పడింది అస్సాం అందుకే వాళ్ళకి ఆ బ్లేడ్ కంప్లీట్ కవర్ అయ్యే ఉంటాయి లైక్ మన స్కూల్ షూస్ లాగా కంప్లీట్ కవర్ అయ్యే ఉంటాయి తప్ప క్రాక్స్ లాగా హోల్స్ పెట్టడాలు అంత ఫ్యాషన్ సెంట్రిక్ బోరాలు ఓకే సీజర్ వెళ్ళిపడ్డా బ్లేడ్ వెళ్ళిపడినా కాల్ కట్ అయిపోద్ది వాళ్ళకి సో టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ హెల్త్ కేర్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఓకే కొన్ని చోట్ల వాడతారు కొన్ని లేయర్స్కి దెన్ డిఫెన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ కేటగిరీకి వస్తాయి రైట్ సో ఫస్ట్ స్కీమ్ ఏంటో రాయండి నేషనల్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ మిషన్ రైట్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ వన్ National Technical Textiles Mission launched by Ministry of Textiles. Launched by Ministry of Textiles. 2020 duration budget. 2020 launched in 2020 duration budget. Abhina, spend so far is not important. Technical textiles. Write examples. Definition and write examples. Medical, agriculture, construction materials.
సరిపోతే ఎగ్జాంపుల్స్ అవి రాసి ఆపేసేయండి. ఓకే, దట్స్ ఇట్. 4 key components. 4 key components. RID, promotion marketing, export promotion, education training and skill development. అయిపోయిందా? మోస్ట్లీ బడ్జెట్ అండ్ పర్పస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, దట్స్ ఇట్. రిమైనింగ్ ఏమంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, రైట్. Next, PM-MITRA scheme. It is also part of textiles, 5th part of the schemes program. So we are in 5th part. So what are the important schemes and all? So in government schemes, 5th part, we'll be dealing with first and foremost program, that is PM-MITRA. Even though the scheme was launched in 22, the most important aspect of the scheme is recently Prime Minister has been to Hyderabad in the month of May. So when he is in Telangana, he inaugurated textile park in Warangal. PM-MITRA textile park Warangal and inaugurate చేశారు. That's why the scheme is in news again. So the main objective of PM-MITRA scheme is to promote textiles, and objective is to establish 7 textile parks in India. How many textile parks ఇక్కడ? 7 textile parks. అందులో see the second one, వరంగల్, అది ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి వచ్చారు ఆయన. సో తమిళనాడు విరుద్నగర్, తెలంగాణ వరంగల్, గుజరాత్ నవసరి, కలాబురాగి, ధార్, ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ మహారాష్ట్ర. రైట్, సో ఇది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి అప్డేట్. రైట్, రైట్. సో ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ PM-MITRA scheme. PM-MITRA scheme. So this is about PM-MITRA scheme. See, first understand, don't write anything, just listen to me. This is PM-MITRA. The objective of PM-MITRA scheme is to provide textiles. Okay, provide textiles, and in order to provide textiles, to establish tech parks. Okay, so first, what is the PM-MITRA scheme? Ever launch chesaru? Launched by Ministry of Textiles. What is the duration? 21-22 to 27-28. Budget allocated 445. Okay, then vision 5Fs. ఏంటది? First, farm, where we produce cotton. Then fiber, where we make yarn. Fiber to farm to fiber. Fiber to factory. Factory to fashion. Fashion to foreign. That means our objective is to export. Export. Okay. So what is the objective? Large textile hubs. Okay. Spinning, weaving, processing. Okay. Right. ఇది మనకి ఇచ్చారు. 7 textile parks ఎక్కడెక్కడ? See, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్. ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోండి. సౌత్లో 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు. నార్త్లో 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ 4, అక్కడ 3 వేసుకోండి. మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్ నుంచి వెళ్ళండి అబ్బా, హాఫ్ మూన్ షేప్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, హాఫ్ మూన్ షేప్, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్. అగైన్ ఫ్రమ్ మధ్యప్రదేశ్ కిందకి రండి, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు. ఓకే, సో మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు. ఓకే, ఇవి మనకి ఇచ్చినటువంటి అప్డేట్స్ ఇక్కడ. సో దీన్ని షార్ట్గా రాద్దాం. రాయండి. ఫస్ట్ PM-MITRA scheme. PM-MITRA scheme.
పిఎం మిత్ర ఫస్ట్ ఫుల్ ఫామ్ రాయండి. లాంచ్ బై రాసారా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్, దెన్ ఫుల్ ఫామ్ రాయండి. పిఎం ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్స్టైల్స్ రీజియన్ అండ్ అపరెల్ పార్క్స్. అపరెల్ పార్క్స్ apparel parks. Next, duration, budget. Next, duration and budget. Duration and budget. Duration and budget. 2021-22, 2021-28, budget 44445. 4445. ఇప్పుడు ఇది న్యూస్లో ఎందుకు ఉందో చూద్దాం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ పిఎం మోడీ విజిట్, in the union budget 26-27, see the second point, ఏముంది? Government has announced a scheme on setting up of mega textile parks in challenge mode. ఆ పాయింట్ రాయండి. In 26-27 budget, government announced a scheme on setting up of mega textile parks in challenge mode. Setting up of mega textile parks in challenge mode. రాసారా? సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ మస్ట్ బిన్ కొటేషన్. 5F మోడల్ రాసుకోండి. ఫార్మ్, ఫైబర్, ఫ్యాక్టరీ, ఫ్యాషన్, ఫారెన్. 5F మోడల్. ఫార్మ్, ఫైబర్, ఫ్యాక్టరీ, ఫ్యాషన్, ఫారెన్. అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ డెవలప్డ్ అండర్ ఎస్పీవి అంటే స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్. సెంటర్ 49% షేర్, స్టేట్ 51% షేర్. పీపీపీ మోడల్. ఓకే, సో ఇక్కడ క్రైటీరియా రాయండి, ఫీచర్స్ రాయండి. ఫీచర్స్ ఫస్ట్, మినిమం 1000 acres ఆఫ్ ల్యాండ్. ఫీచర్స్ minimum 1000 acres of land. Second, write 3 points. Develop under SPV, center 49% share, state 51% share. Especially for PO, statement based questions వస్తాయి. Third, financial support. 3 కూడా రాయండి.
Financial support. Abhinama? Right. Abhinna? Last. And lastly, write the name of the minister also. So if you see the map, first it should be half moon shape, like if you see the India map. Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. Then Maharashtra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu. Next, same textile centric scheme. So here recently 5 components: boosting research, innovation and competitiveness in the textile sector. What is the name of the program? Tex Rams. Write down. Recently announced last year scheme.
Text ramps, scheme, type. That's our basics, right? So here, what is the main objective of this program ante? First, manaki ikkada understand the scheme. What is the name of the scheme? Boosting research, innovation and competitiveness in the textile. Text ramps, budget enta 305 crores. What is the duration of the scheme? 6 years, from 2025 to 2031. 5 components of that scheme: research, assessment, monitoring, planning, startup. ఇది మనకి ఓవరాల్గా ఏంటంటే టెక్స్టైల్ సెక్టర్ని బూస్ట్ చేయడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ లాంచ్డ్ బై, బేసిక్స్ రాశారు కదా, లాంచ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్. టైప్ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్. డ్యూరేషన్, అవుట్లే, ఓకేనా, క్లియర్. Budget announced by. What is the core idea? We have to use data and research and innovation. సో టెక్నాలజీ, టెక్స్టైల్ మేకింగ్లో రీసెంట్ టెక్నాలజీస్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి దీన్ని తీసుకొచ్చాం, అంతే, అంతవరకు సరిపోతుంది. బియాండ్ వెళ్ళకండి. అండ్ ఇది కూడా రాసుకోకర్లా, కుదిరితే మెయిన్ ఏమో ఒకటి రాస్తే రాయండి. స్ట్రెంగ్తెన్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్, కాంపిటేటివ్నెస్ ఇన్ ద టెక్స్టైల్ సెక్టర్. ఎయిమ్, strength, అవేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టెక్స్ట్ ర్యామ్స్. నెక్స్ట్, recently MPLAT scheme is in news. The main objective of this MPLAT scheme is, suppose you people are member of parliaments, Lok Sabha, Rajya Sabha. So here, every year, each and every member of parliament is eligible to receive 5 crores. This is what we called member of parliament local area development, MPLAD. Suppose you are the MP of so and so constituency, you are supposed to get 5 crores every year from the parliament or government of India, finance ministry, right? So now you will use these funds for your constituency development. Suppose you have seen any social infrastructure, school building groups levavi, immediate ga you can donate. Okay, so MP lads. Now which ministry is implementing this program ante? MOSP. MOSP stands for Ministry of Statistics and Program Implementation. So 1993 lo, when PV Narasimha Rao ji was the prime minister, he introduced this program. Okay, so Randy, MP lads, write down. MP lads, MP lads, full form central sector, fully given by central government, that's why central sector.
అసరా నో, ఎందుకు ఇప్పుడు మనకు న్యూస్లోకి వచ్చింది? ఎవ్రీ ఇయర్ ఉండేది, ఇది ఫస్ట్ టైం రావడము, ఈ మంత్ ఇచ్చామని కాదు, ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్తారు. ఎందుకు న్యూస్లోకి వచ్చింది అని అంటే బికాజ్ ఆఫ్ ఈ వెబ్సైట్ వల్ల. పోర్టల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వెబ్సైట్. సో ఆల్రెడీ మనకి ఈ సాక్షి పోర్టల్ అనేది ఉంది. వాట్ ఈజ్ ఈ సాక్షి పోర్టల్? ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్ వెబ్సైట్, how much funds have been donated, how much have been given to MPs, where they invested. Suppose, sir, I heard about MP lads, like ఇవి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఎంపీస్ విని ఎలా స్పెండ్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్ దిస్ స్కీమ్, యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ వెబ్సైట్. వెబ్సైట్ కూడా కొత్తదేం కాదు, పాతదే. ఎందుకు న్యూస్లోకి వచ్చింది మనకి? రీవ్యాంప్డ్ అంటే ఏంటి? అప్గ్రేడెడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో హెడ్డింగ్ పెట్టండి, ఈ సాక్షి పోర్టల్. ఈ సాక్షి పోర్టల్ 23 నుంచి అది అమల్లో ఉంది, రాయండి. ఈ సాక్షి పోర్టల్. ఈ సాక్షి పోర్టల్ ఫస్ట్ పాయింట్, ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 2023. ఈ సాక్షి పోర్టల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 2023. Second point, to manage fund flow of MP lads, to manage fund flow of MP lads, to manage fund flow of MP lads, to manage fund flow of MP lads. Next, in 2026, revamped e-Sakshi portal was launched. Revamped e-Sakshi portal was launched. Revamped. Right. Next, subheading. Objective of MP lads. Objective of MP lads. MP lads ni deniki vaadtaru? Objective of MP lads. Objective of MP lads. Write down. MPs recommend works to create durable community assets. ఆ డబ్బులతోటి ఏమేం చేయొచ్చు ఎంపీస్? ఓకే, సో కమ్యూనిటీ అసెట్స్ అంటే అందరికి ఉపయోగపడేవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ బీజేపీ పార్టీ, ఐ కన్స్ట్రక్టెడ్ పార్టీ ఆఫీస్ విత్ దట్ 5 crores అండ్ ఐ కెన్ సే, సార్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ మై పార్టీ మెంబర్స్, అందరి కోసం కట్టాను. అలా కాదు, అందరికీ యూజ్ అవ్వాలి కమ్యూనిటీ అసెట్స్. సో ఏంటి? డ్రింకింగ్ వాటర్, రోడ్స్, వాటర్, శానిటేషన్, ఎక్సెట్రా. సో ఎంపీస్ రికమెండ్ వర్క్స్ టు క్రియేట్ డ్యూరబుల్ కమ్యూనిటీ అసెట్స్. డ్యూరబుల్ కమ్యూనిటీ అసెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ అందులో 2 తీసుకోండి, డ్రింకింగ్ వాటర్, రోడ్స్, ఎక్సెట్రా. డ్రింకింగ్ వాటర్, రోడ్స్, ఎక్సెట్రా. డ్రింకింగ్ వాటర్, రోడ్స్, ఎక్సెట్రా. డ్రింకింగ్ వాటర్, రోడ్స్, ఎక్సెట్రా. చాలు, సరిపోతాయి. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు వర్క్ అలొకేషన్ చూడండి, రాయకండి, జస్ట్ వినండి, తర్వాత వద్దుగాని. మనకి పార్లమెంట్లో 3 types ఆఫ్ ఎంపీస్ ఉంటారు. ఎవరు ఏం చెప్పాను? లోక్సభ, రాజ్యసభ, నామినేటెడ్ ఎంపీస్. ఓకే, నామినేటెడ్ ఎంపీస్ని ఎవరు నామినేట్ చేస్తారు? ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ కెన్ నామినేట్ 12 members టు రాజ్యసభ ఫ్రమ్ 4 fields. గుర్తుందా? ఆర్ట్స్, సైన్స్, సోషల్ సర్వీస్, లిటరేచర్. స్పోర్ట్స్ రాదమ్మా, స్పోర్ట్స్ రాదు. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పార్లమెంట్కి 4 categories నుంచి 12 మందిని నామినేట్ చేస్తారు. 4 categories ఏంటి అంటే చెప్పే కోడ్, కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో కూడా, కాలేజ్ గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఒక కాలేజ్లోకి వెళ్తే ఏముంటాయి? ఆర్ట్స్, సైన్స్. ఇద్దరికి కామన్గా ఉండేది లిటరేచర్. ఎన్సీసీ కానీ ఎన్ఎస్ఎస్ కానీ తీసుకోవాలి, లేకపోతే తంతా బయటికి. ఓకే, సో ప్రెసిడెంట్కి నామినేట్ 12 members టు రాజ్యసభ. ఎందులో నుంచి? ఆర్ట్స్, సైన్స్, లిటరేచర్, సోషల్ సర్వీస్. సో వీళ్ళు నామినేట్ చేసిన వాళ్ళు. వీళ్ళకి తేడా ఏంటంటే, రాజ్యసభ ఎంపీ స్టేట్స్కి ఇంతమంది అని ఉంటారు. సపోజ్ షీఈ్ రాజ్యసభ ఎంపీ అని అన్నారు అనుకోండి, ఓకే యువర్ ఎంపీ ఫ్రమ్ విచ్ స్టేట్ అని అడుగుతారు, విచ్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఉండదు. రాజ్యసభ ఎంపీస్కి కాన్స్టిట్యున్సీ ఉండదు. కాన్స్టిట్యున్సీ అంటే ఇమాజిన్ స్టేట్లో క్లాస్ రూమ్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బెంచ్ ఈజ్ 1 constituency.
సో యు ఆర్ ఫ్రమ్ విచ్ కాన్స్టిట్యున్సీ, అమీర్పేట్ కాన్స్టిట్యున్సీ, యు దిల్సుఖ్ నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ, అలా తీసుకుంటారు. వేరేస్ రాజ్యసభ క్లాస్ రూమ్ మొత్తాన్ని కన్సిడర్ చేస్తారు. బికాస్ దిస్ R8 ఈస్ ఆంధ్రప్రదేశ్, R7 ఈస్ తెలంగాణ, R9 ఈస్ కర్ణాటక. సో యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఎంపీ, ఇలా తీసుకుంటారు. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ కాన్స్టిట్యున్సీ, దిస్ ఈస్ ఫర్ స్టేట్, దిస్ ఈస్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా. Now president can nominate irrespective of caste, creed, race, birth, religion, region, etc. Sachin Tendulkar ఏ స్టేట్ నుంచి చేశారు చెప్పండి? నో ఆన్సర్, నో ఆన్సర్, బికాస్ హీ వాజ్ నామినేటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, మన రాజమౌళి వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నారు కదా, విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, పిటి ఉషా ఉన్నారు, ఇళయరాజా గారు ఉన్నారు, దే ఆర్ నామినేటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్. సో లోక్సభ, షీ ఎలక్టెడ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, హీ ఎలక్టెడ్ ఫ్రమ్ గాంధీనగర్, షీ ఎలక్టెడ్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ కాన్స్టిట్యున్సీ చెప్పచ్చు. అలాగే టెండూల్కర్ ఏ కాన్స్టిట్యున్సీ చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి గెలిచారు? ఇళయరాజా గారి కాన్స్టిట్యున్సీ? No, because he was nominated by president. So now she is MP from Hyderabad. That 5 crores should be spent only in Hyderabad. So she is from Hyderabad. She has been to Tirupati. She impressed with the Tirupati. Sir, ikkada bhaktulaki, like for pilgrims, we don't have roofs. I want to construct from MP lands. If you want to give, you can give from your pocket, not from MP lands. MP lands నువ్వు ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలి? ఓన్లీ ఇన్ యువర్ ఓన్ కాన్స్టిట్యున్సీ. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, బెంగళూరు. రాజ్యసభ, నౌ హీ ఈస్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్, రాజస్థాన్ ఎంపీ. హీ మస్ట్ స్పెండ్ ఇన్ రాజస్థాన్. విత్ ఇన్ రాజస్థాన్ ఎనీవేర్ యూ కెన్ స్పెండ్, బట్ యూ కాంట్ కమ్ టు మధ్యప్రదేశ్ అండ్ యూ కాంట్ స్పెండ్. ఓకే, దెన్ నామినేట్ ఎంపీస్. మీకు ఐడియా ఉందో లేదో, సచిన్ టెండూల్కర్ వెన్ హీ వాజ్ ఎంపీ, హీ adopted one village in Nellore. ఐడియా ఉందా? బిఫోర్ శ్రీమంతుడు మూవీ, శ్రీమంతుడు సినిమా రాకముందే నెల్లూరుని అడాప్ట్ చేసుకున్నాడు. ఒక ఊరిని ఆయన అడాప్ట్ చేసుకుని ఆ ఎంపీలాట్ ఫండ్స్ తోటి అక్కడ ఖర్చు పెట్టి ఆ ఊరిని డెవలప్ చేశారు. అది చాలా మందికి తెలియదు, ఓన్లీ కొన్ని సెక్షన్స్కే తెలుసు. ఓకే, సో ఆయన ఏపీ కాదు, బికాస్ నామినేట్ ఎంపీ. ప్రాక్టికల్గా ఆన్ పేపర్ మాట్లాడితే నో డౌట్ హీఈస్ వరల్డ్ లెజెండ్ ఇన్ క్రికెట్, బట్ ఆయన మహారాష్ట్ర స్టేట్. బట్ ఏముంది ఇక్కడ? ఈవెన్ దో హీ నామినేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈవెన్ దో హీస్ నామినేట్ ఎంపీ, ఆయన స్టేట్ కాకపోయినా నెల్లూరుకి పెట్టారు, నెల్లూరుని డెవలప్ చేశారు. ఒక విలేజ్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు, పేరు గుర్తులేదు, విలేజ్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. ఓకేనా? సో రాయండి వర్క్ అలొకేషన్, వర్క్ అలొకేషన్, వర్క్ అలొకేషన్ రాయండి. వర్క్ అలొకేషన్. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ PLI scheme for specialty scheme, PLI scheme for specialty steel, product linked రాయండి. PLI production linked incentive scheme, production link incentive scheme, production link incentive scheme for specialty steel, for specialty steel, for specialty steel, for specialty steel, launched by
HD Kumaraswamy, launched by Union Minister HD Kumaraswamy. Launched by Union Minister HD Kumaraswamy. Launched by HD Kumaraswamy. Right, first 4 points. Type, phase, tenure. Base here rakkarలేదు. రాశారా? రైట్. సో ఇది ప్రోగ్రామ్. సో ఓవర్ ప్రోగ్రామ్ పర్పస్ ఏంటంటే రాయండి. టార్గెట్ 300 million ton steel capacity by 2030. 300 million ton steel capacity by 2030. $300 million ton steel capacity by 2030. Done. So, scheme ఏంటి అంటే ఇండియా ఆల్రెడీ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్జ్యూమర్ ఇండియా వరల్డ్లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టీల్ ప్రొడక్షన్. సో టు ఇంప్రూవ్ మోర్ అండ్ మోర్ స్టీల్ ప్రొడక్షన్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్డ్ PLI స్కీమ్, ప్రొడక్షన్ లింక్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్. సో మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? మేక్ ఇండియా గ్లోబల్ హబ్ ఫర్ స్పెషాలిటీ స్టీల్. సో వీ షుడ్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్స్. ఓకే, కనిపించిన రెడ్యూస్ ఇంపోర్ట్స్ because steel widely used in defense, space and power sector. See, steel industry is the basic industry abba. మీరు కూర్చున్న బెంచ్ కూడా మీకు స్టీల్ కావాలి, ఎందుకంటే ఐరన్. ఓకే, అది మిగతా ఇండస్ట్రీస్కి బేస్. అదర్ ఇండస్ట్రీస్ కెనాట్ సర్వైవ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ మషినరీ యూనిట్ స్టీల్ ఆర్ ఐరన్. సో బేసిక్ ఇండస్ట్రీగా చెప్తారు. ఓకేనా? రైట్. PM-SETU ITI అప్గ్రేడేషన్ రాయండి. PM-SETU, PM-SETU scheme, PM-SETU, PM-SETU. Right? First, full form. Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through ITIs. Once again. PM-SETU, full form right? Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through ITIs. Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through upgraded ITIs. అక్కడ కాపండి. సెకండ్, aim to enhance quality of vocational training in India
to enhance, aim to enhance quality of vocational training in India, to enhance quality of vocational training in India. Budget ఎంత ఉంది అక్కడ 60,000 crore. వాట్ ఈస్ ద బడ్జెట్? 60,000 crore. అక్కడ 3 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. సెంట్రల్ షేర్ ఎంత? 30. స్టేట్ షేర్ ఎంత? 20. ఇండస్ట్రీ షేర్ ఎంత? 10,000. సో బడ్జెట్ 60,000 crore. ఏబిసి అని రాయండి. బడ్జెట్ ఏబిసి. ఏబిసి. A central share 30, B state share 20, industry share 10,000. గుర్తుందా లాస్ట్ మంత్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్సిఎల్ఆర్ మిట్టల్ విశాఖపట్నం తీసుకొచ్చారు కదా, అదే ఇది ఆ స్కీమ్లో భాగమే. ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ స్కీమ్. నెక్స్ట్ రాయండి. ఇంప్లిమెంటెడ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్, లేదా లాంచ్డ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. లాంచ్డ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Next, subheading components, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Next, components, upgradation of 1,000 ITIs, upgradation of 1,000 ITIs, upgradation of 1,000 ITIs. Next, 5 national skill training institutes, capacity building in 5 national skill training institutes, capacity building in 5 national skill training institutes. Skill training institutes, you can write Ludhiana, Kanpur, Bhubaneswar, Chennai, Hyderabad. Ludhiana, Kanpur, Bhubaneswar, Chennai, Hyderabad. ఆ 5 సెంటర్ లేదా ఇక్కడ రాసుకోండి, ఇక్కడ వస్తుందిగా. Rasarama? Right? So once again, what is the name of the scheme? PM-SETU. So Pradhan Mantri Skilling Employability. Which ministry? Skill Development. 2025 launch చేశారు. మస్ట్ స్కీమ్ డ్యూరేషన్ అయినమ్మా. స్కీమ్ డ్యూరేషన్ 5 years. Scheme duration 5 years. Scheme duration 5 years. రాసారా? క్లోజ్. లాస్ట్ ఇయర్ లాంచ్ చేశారు ప్రోగ్రామ్ని ఇది, ఓకేనా? సో ఐటీఐస్ని, వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ అంటే ఏంటంటే ఈ స్కిల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని ప్రమోట్ చేయడానికి దీన్ని తీసుకొచ్చారు. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్, ప్రధాన్ మంత్రి కిసాన్ సంపద యోజన స్కీమ్ రాయండి. సో ఫార్మర్ ఇన్కమ్ని డబుల్ చేయడానికి, ఇన్కమ్ని ఆగ్మెంట్ చేయడానికి దీన్ని తీసుకొచ్చారు. ప్రధాన్ మంత్రి కిసాన్ సంపద యోజన. ఫస్ట్ పాయింట్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్. స్కీమ్ని ఎవరు తీసుకొచ్చారంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్.
మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్కి కానీ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్కి కానీ అడిషనల్ వాల్యూ అనేది పెరుగుతుంది బై ఇంక్రీజింగ్ న్యూట్రియన్స్ అండ్ షెల్ఫ్ లైఫ్. అంటే సపోజ్ మీరు ఒక గ్లాస్ సపోటా జ్యూసో మ్యాంగో జ్యూసో ఇంట్లో చేసుకున్నారనుకోండి, మోస్ట్లీ బై 3-4 hours ఫ్రిడ్జ్లో లేకపోతే, ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటే నెక్స్ట్ డే అది టేస్ట్ పోతుంది. అది మీరు న్యాచురల్గా చేసుకుంది. ఇఫ్ యూ బై రియల్ జ్యూస్, ట్రాపికానా, మాజా 3 months to 6 months షెల్ఫ్ ఉంటుంది కదా, అండ్ దాంట్లో యాడెడ్ మినరల్స్ అడుగుతాడు. అంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటనంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటని అడిగినప్పుడు, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద న్యూట్రియంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్. సెకండ్, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద షెల్ఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్. ప్రోడక్ట్ యొక్క ఎక్స్పైరీ డేట్ని పెంచుతుంది, అలాగే న్యూట్రియంట్స్ని కూడా పెరుగుతుంది విత్ యాడెడ్ న్యూట్రియంట్స్. ఓకేనా, అది అలా పెంచుతారు, అది దాన్ని. దీనికి డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది, అడ్వాంటేజెస్. అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ పాడైపోతాయి తొందరగా, కాబట్టి ఇలా చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్స్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫార్మర్స్కి ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఒక బిలీఫ్. నెగిటివ్ ఏంటంటే కెమికల్స్ అవి మిక్స్ అవ్వడం. ఇప్పుడు కూడా చూడండి, మీకు హెల్తీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నప్పుడు డాక్టర్ చెప్పే ఫస్ట్ అడ్వైజ్ ప్రాసెస్డ్ డ్రింక్స్ తాగొద్దు అని అంటాడు. లైక్ చాలామంది ఏం చేస్తారు, తినకుండా హెల్త్కి మంచిదని ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగాలి అంటే రియల్ జ్యూస్ని పీత తాగినట్టు తాగుతారు. దానివల్ల బాడీ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ పెరుగుతుంది. ఫ్రూటీ మంచిది కాదు, మాజా మంచిది కాదు, స్టిల్ దాన్ని తాగుతారు. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. నౌ ప్రధాన్ మంత్రి కిసాన్ సంపద యోజన కనుక చూసుకుంటే న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అంటే 630 crore ఈ ఇయర్కి దీన్ని అలాట్ చేశారు, బట్ మనకు అది అవసరం లేదు. పర్పస్ లాస్ట్ 3 points రాసుకోండి. పర్పస్ లాస్ట్ 3 pointsని చూసుకోండి. బూస్ట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్, ఇంక్రీజ్ ఫార్మర్ ఇన్కమ్, రెడ్యూస్ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టమాటాలు వర్షానికి పాడైపోయాయి, వెంటనే దాన్ని ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు చూసి టమాటో సాస్గా మార్చేస్తారు. టమాటో సాస్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే అంతే. ఓకే, సో ఫార్మర్కి లాస్ కాకుండా ఉంటుంది. ఇంకా సాస్కి వాళ్ళు దాన్ని బ్రాండ్ నేమ్ వేసుకుని అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకుని అలా చేస్తారు కదా, ఇంకా వాల్యూ పెరుగుతుంది. పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాస్ట్ అంటే వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ ద హార్వెస్ట్, దాని తర్వాత వచ్చేది. లైక్ పంట కోసిన తర్వాత బయట పెడతాం కదా, దాన్ని పోస్ట్ హార్వెస్ట్ అంటాం. ఓకేనా, రైట్. బడ్జెట్ 6520, డ్యూరేషన్ 21-22 to 26. ఓకేనా, ఈ ఫినాన్షియల్ అయిపోయింది, ఫర్దర్ ఎక్స్టెన్షన్కి వెళ్ళొచ్చేమో మరి చూద్దాం. రైట్, ఇది ప్రధాన్ మంత్రి కిసాన్ సంపద యోజన. బడ్జెట్ ఎంత 6520, సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్. పర్పస్ ఏంటి అని అంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీని, ఫార్మర్ ఇన్కమ్ పెరగడానికి, పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాస్ని తగ్గించడానికి. సో ఫుడ్స్ని ప్రాపర్గా స్టోర్ చేసి వాటి ఇండస్ట్రీస్ ఏర్పాటు చేసి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ని పెట్టి క్వాలిటీ ఫుడ్ని బయటికి పంపించవచ్చు. ఫోకస్ ఆపరేషన్ గ్రీన్. ఆపరేషన్ గ్రీన్లో ఏ క్రాప్స్ ఉంటాయంటే టాప్ క్రాప్స్ ఉంటాయి, టొమాటో, ఆనియన్, పొటాటో. ఆ 3 crops హై వాల్యూ ఉంటుంది ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీలో. పొటాటో చిప్స్, టొమాటో సాస్. ఓకే, సో ఆనియన్ మల్టీపర్పస్కి యూస్ చేస్తారు. సో టాప్ క్రాప్స్ అంటారు వీటిని. టాప్ అంటే టొమాటో, ఆనియన్, పొటాటో. ఓకే, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఈ క్రాప్స్కి, వెజిటేబుల్స్కి హై ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. రైట్, నెక్స్ట్. సో రీసెంట్గా 10 years కంప్లీట్ చేసుకుంది స్కీమ్ ఇన్సూరెన్సీ. ప్రధాన్ మంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన. ప్రధాన్ మంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన. ఓకే, సో రాయండి. పర్పస్
Provide life and insurance cover for death purpose. Provide life and insurance cover for death. Provide life and insurance cover for death. Second, ensure financial security. Key features. Premium every year you have to pay 436. Total coverage 2 lakhs. Validity 1 year. Renew చేసుకోవచ్చు. సో 436 కడితే ఈ ఇయర్లో ఏమైనా అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ 436 కట్టాలి. సరే నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ అయ్యా కీ ఫీచర్స్. నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ కవరేజ్ అప్ టు 18 to 55 years. Eligibility 18 to 55 years. 18 to 55 years. Next, under Ministry of Finance, under Ministry of Finance, under Ministry of Finance, implemented by LIC and other insurance companies. Implemented by LIC and other insurance companies. LIC and other insurance companies. LIC and other insurance companies. So, recently ఇది 10 years కంప్లీట్ అయింది. 2016 లాంచ్ చేశారు. టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, రైట్? సో ప్రీమియం ఎంత కట్టాలి, ఏజ్, ఓకే, కవరేజ్ అప్ టు 55. ఎలిజిబిలిటీ 18 to 50 రాసుకొని కవరేజ్ అప్ టు రాసుకోండి. ఎలిజిబిలిటీ చిన్న చేంజ్ చేయండి. 18 to 50, కవరేజ్ అప్ టు 55. ఓకే, సో కవరేజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? సపోజ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద పాలసీ, మిస్టర్ ఎక్స్ హ్యాస్ టేకెన్ ద పాలసీ and any event happens from after 30 days you can expect. Okay, Jeevan, Jyoti, Bima, Yojana, right? Next, most important scheme, evergreen topic, Atal Pension Yojana, frequently asking. Write down Atal Pension Yojana, Ministry of Finance. Atal Pension Yojana, Ministry of Finance. Atal Pension Yojana, Ministry of Finance. Central sector scheme, Central sector scheme, Atal Pension Yojana, Ministry of Finance, Central sector scheme, Central sector scheme, implemented by PFRDA, Pension Regulatory Fund, Pension Fund Regulatory Development Authority, PFRDA. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ స్కీమ్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డోంట్ రైట్, వినండి. సపోజ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ పెన్షన్ ఆఫ్టర్ యువర్ రిటైర్మెంట్, రైట్? సో ఫ్రమ్ యువర్ వర్కింగ్ ఏజ్ 18 to 40, వాట్ ఎవర్ ద అన్ఆర్గనైజ్డ్ వర్క్ యూ ఇన్వాల్వ్డ్, యూ హ్యావ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ మంత్లీ 1000 to 5000 rupees. Once you contributed, once you are done with your age 40 అయిపోయాక 20 years you can't touch that money. Once you attain 60 years of age, every month you can expect guarantee pension from 1000 to 5000. So depends upon your contribution. Every month, once you attain the age of 60 onwards, you can expect a pension of 1000 to 5000.
depends upon your contribution. So, Randy, eligibility, age 18 to 40 years, age 18 to 40 years, 18 to 40 years, 18 to 40 years, not income tax payer, not income tax payer, income tax కట్టే వాళ్ళకి లేదు, రూల్ తీసేశారు అది. నెక్స్ట్, guarantee pension 1000 to 5000 after 60 years, guarantee pension 1000 to 5000 after 60 years. Guaranteed pension 1000 to 5000 after 60 years. ఒకవేళ పర్సన్ చనిపోతే వాళ్ళ స్పౌస్కి, ఓకే, వాళ్ళ స్పౌస్కి ఇస్తారు, వెదర్ ఇట్ ఇస్ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్, రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ launched in 2013 to 14. Rashtriya Gokul Mission launched in 2013 to 14. So what is Rashtriya Gokul Mission? India is known for cattle health, cattle species. So we have to utilize the species and we can promote dairy security, because largest producer of milk consumer also. So cattle health is very, very important for India, right? So Gokul Mission aim is to protect cattle to increase the revenue of farmers. Milk yield, white revolution తెలుసు కదా, రైట్, దానికి సంబంధించింది. సో రాయండి, సెక్స్ సార్టెడ్ సిమెన్ ఫెసిలిటీ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ బీహార్. సో యూ కెన్ రైట్ అన్ని పాయింట్స్ రాయండి. రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్, రైట్ ఆల్ ద పాయింట్స్. రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్, రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్. సో ప్లేస్ ఎక్కడ అడుగుతారు, సెక్స్ సార్టెడ్ సిమెన్ ఫెసిలిటీ ఎక్కడ లాంచ్ చేస్తారు, బీహార్. దెన్ సబ్ స్కీమ్, then tenure, supported by National Dairy Development Board, Indian Council of Agriculture Research, NDDB, ICAR. Supported by NDDB and ICAR. Supported by NDDB and ICAR. Oh yeah, NDDB and ICAR. Implemented by Animal Husbandry and Dairying. You can write the concerned minister, cabinet minister పేరు. Implemented by Animal Husbandry and Dairying. Animal Husbandry and Dairying.
శ్రీ రాజీవ్ రంజన్ సింగ్, లలన్ సింగ్, ఆ రెండు పేర్లతో పిలుస్తారు, రాజీవ్ రంజన్ సింగ్ అండ్ లలన్ సింగ్. రాశారా? సో లేదా రైట్. Done. Cabinet Minister Sri Rajiv Ranjan Singh. Right. So just have a quick recap. Rashtriya Gokul Mission, sex ordered cement facility inaugurated in Bihar. So implementation. So implemented through NDDB plus ICAR. NDDB plus ICAR. So objective is to increase milk production for safety and security of the bovine, and at the same time health of the bovine. Bovine and cattle collective ga తీసుకుంటారు, buffaloes, cattle and all. Okay, right. So new technologies for the improved production. Clear? Idi manaki is scheme objective, right? Okay, so that's all with the today's class. We'll meet you in the next session.